In today's session, we're all going to learn about the cost of production. So let's begin with the definition of the various cost which has been made in economics. So let's begin with the definition of cost. What is exactly the cost is? The cost may be defined or refers a monetary value of all those sacrifices by the organization to achieve the various objectives or goals in order to produce goods and services. Costs are the most significant element of the business decision making. It also helps the managers or the various business decisors to take a correct action while considering the various decisions related to the production, related to the sales and purchase or goods and services. Whether to place a particular order for inputs or not, whether for abandoned to add a particular product to the existing product line. That is the decisions that the business organizations or the decisions makers has to take up on this particular aspects. In other words, cost is also refers the money expenses incurred by the organization or a firm in a production, in a process of any goods and services. Cost also included the imported value of the entrepreneur, which always in terms of taking up a business decisions, and of course own resources and services, as well as the salary of an entrepreneur or the owned manager. That is exactly called a cost. So every aspect requires a cost. Now we can come up to the next section, that is the determinants of cost. The first one is the size of plant. As when we talk about the relationship between the size of a plant and the cost, it refers to an inverse relationship between both of them. As the size of plant increases, the cost ultimately declines, and vice versa. And that's the main reason it shows a negative relationship between these two main variables. The next one is the level of output. There is a direct relationship between the you can say output level and the cost. As the level of output increases, the more and more cost would be, and vice versa. The next one is the price of inputs. There is a direct relationship between the price of inputs and the cost as well. And as if the price of input increases rather than output, the cost will also increases, and vice versa. The next one is the state of technology. As the organization is adapting more advanced or modern or upgraded technology, then ultimately you can say it implies the lesser cost, and vice versa. So that means the more and more advanced or innovative technologies will be used by the organization, the cost will become less, and vice versa. So that means there is a inverse relationship between both variables. That means the state of technology and the cost. And the last one is the management and administrative efficiency. Efficiency and the cost are the most important variables, which shows an inverse relationship among them. More the efficiency, the management, the more the efficiency seen in the management and the administration, the better will be the product, but the cost would be less. Cost will increase when there is inefficiencies has been seen in the management and the administration. So that's the main reason that these two main variables, the management and the administrative efficiencies, are inverse related to each other. Now we can come up to the next section, that is the concepts of cost. The first one is the private cost. Private cost refers a direct and out of pocket expenses which has been incurred by a producer or a consumer to make a particular product or services you can say needs to be in market. What are the components which required under the private cost? It includes the cost like labor cost, raw material cost, and the capital equipment cost.
Let's take an example to understand the private cost. A car manufacturer private cost indicates the wages paid to the workers, the price of the steel, the cost of running the factory, or the cost of you can say running a warehouses where the production process would goes on to deliver a particular product or services to the customers or in the market, and that the expenses that incurred, that's called an out of pocket expenses, that ultimately called a private cost. The next one is the social cost. Social cost refers a total cost to the society as a whole for any sort of economic activities where the monetary values plays a very significant role in it, which includes the private cost and the external cost. And the formula in which we can easily calculate the social cost is equal to private cost plus external cost. External costs are those costs which has been borne by the third parties which are not directly involved in a particular sort of transaction. And the various examples where the organization put in expenses for the welfare of the society, it could be the you can say reducing the pollution, traffic congestion, and the negative impacts on the public health or the environment. So if any organization is working on for the welfare of the society on the various aspects like pollution, traffic congestion, negative impact on the environment, or and of course to assess the impact of the public health, that exactly called, or whatever the expenses incurred for the welfare of the society, that cost is called social cost, which includes the private cost as well as the external cost. Next, we can talk about the money cost. Money cost is also refers the direct monetary expenses that a particular firm incurs to produce a particular good and services. In other words, we can also call the money cost as an explicit cost. It also includes the payments you can say incurred for the factors of the productions like wages, technology, raw material, rent, interest, or enterprises, or any sort of utilities which ultimately recorded in the company accounting books as well. Let's take an example to understand the money cost. So whatever the company is you can say producing either a bicycle or a particular refrigerator, that means the factory where this sort of product is to be prepared, is to be organized. The particular factory must have several resources. It could be the raw material like steel, rubber, plastic, labor also be required. That could be the factory workers, wages, capital will also required like the machines and tools or equipments. Then each and every input it's also required, and with their associated cost. It could be, let's take an example, 50 rupees for the raw material, labor for the 30 rupees, capital for the you can say machine and tools or maintenance or depreciation could be 20 rupees. So when we add these costs together, it becomes the money cost, which ultimately leads to n rupees 100 rupees. So the small figures has been considered to make you to understand what exactly the money cost is. Now we can come up to the next concept, that's called the implicit cost. Implicit cost refers to the non-cash opportunity cost that arises when a particular business has its own resources instead of rented out or you can say of all those resources to others. That exactly called the implicit cost. That means a manager who has its own factory, he or she can build up you can say own factory on his own land rather than rented out a land to others. That exactly called the implicit cost.
For example, a business owner using its own funds, its own building, has an implicit cost because that building is used for its own business rather than it rented out to receive a particular sort of money from a third party, and that's called implicit cost. Let's consider the other examples as well, like the salary of an entrepreneur. The salary that entrepreneur received from its own business, it's just foregone to support the business growth and the interest that could have been used or earned on personal savings that has been invested in the businesses. So this is something, a cost which a particular salary we can talk about the entrepreneur, which could be foregone to run out the businesses, or whatever the business owner having its own factory or building that could be used for its own business operation rather than rented out to earn a money or to earn an interest on that rent from the third party. And that sort of non-cash opportunity cost that arises, that exactly called the implicit cost, because ultimately you're using your own resources for your own businesses rather than rented out to others. Next cost is the real cost. It is a total cost of production which not only includes the monetary benefits but also includes the pain and sacrifices which has been done by the organization for the purpose of production, such as the labor, effort and foregone opportunities. Let's have a basic example to understand the real cost. A baker is producing a cake, and the real cost of baking a cake includes the money spent on the ingredients and the utilities, that's called the money cost. But it's also included the other cost like the efforts of a baker, the time that has been used by the baker, invested by the baker, and the skills the baker has used to prepare that cake, and the opportunity cost of not you can say baking any other cake instead, and that exactly called the money cost. That means whatever the ingredients, whatever the utilities you can invested for baking a cake, that sort of money, the you can say the total money invested for baking a cake, that exactly called the money cost. Another example we can understand, a company was building a new office. What could be the real cost for that? You can say build a new office. The real cost would be the money spent on the materials, the money spent on the labors, the money spent, the money paid is to be you can say to the workers, to the factory workers or the construction workers, plus the time, the efforts, the skills, or you can say the expertise of the employees or the laborers being used, and that combination of that cost is exactly called the money cost. So it's not only include that not only include the monetary expenses, but all those pains and sacrifices which has been invested by the employees, by the laborers itself, and that sort of total cost of that of the production, including monetary expenses and the pain and sacrifices which has been done, or you can say organized by the organization, including labor, effort and foregone opportunities, that exactly called the real cost. Now we can come up to the next cost, that is sunk cost. Sunk cost is the cost which has already been incurred but cannot be recovered in any way, and that exactly called the sunk cost. What is the relevance or importance for the organizations to take up a decision based on such cost? So these costs are actually irrelevant in future decision making process,
in the organization, because these costs cannot be changed, it cannot be recovered, whatever the choices made by the organization in the business aspects. Let's take an example to understand the sunk cost. A company spent 10 lakhs on marketing research for a new product. The study reveals that the product will be unsuccessful. The 10 lakhs is a sunk cost, as it has, but this amount has been invested for the market research of a new product. But as it becomes unsuccessful, as a result, it cannot be recovered. That means it should not be considered whether deciding to launch the product, and it cannot be recovered. So any cost which has been incurred for any sort of you can say cases but cannot be recovered, that sort of cost is actually called the sunk cost. Now we can come up to the next cost, that is the incremental cost. What is incremental cost? It refers an additional cost incurred from producing one more unit of a good or services for you can say for the organization, that exactly called the incremental or increment cost. Now the question arises, what is an importance of such cost in case of making a decisions in the organization? Ultimately, such cost which always helps the management in order to understand how much more money is needed to meet up the increased demand. Ultimately, the one of the major aspect is to fulfill or the demand of the customer. So whatever the demand arises from the customer, the organization has enough resources to fulfill that demand, and also need to know that how much the money needed to meet up such demand. And that's why incremental cost is actually needed, which helps the management to take up a proper decision making when it comes to the funds which need to meet up the increased demand. Let's take an example to understand the incremental cost. A company has a total cost of rupees 50,000 to produce 100 units. To produce an additional 50 units, the total cost rises rupees 84,000 rupees. That means the incremental cost would be 34,000. That how the 34,000 has been estimated? The total cost of 50,000 to produce that 100 units, and along with the additional 50 units which the cost increases to 84,000. That means 84,000 minus 50,000 is the difference would be the 34,000, and the 34,000 will be an incremental cost. In order to understand another aspect related to this cost, to calculate the incremental cost per unit. So when we talk about the per unit, we have to use the division rule of mathematics. That means the incremental cost by the additional units which need to be produced along with the additional cost. So the incremental cost is the 34,000, and the you can say additional units is 50 units. So ultimately the incremental cost per unit will be 680 units, or and accordingly we just easily estimated the incremental per unit. Now we can come up to the next cost, that's called an accounting cost. Accounting cost refers a direct or the out of pocket monetary expenses which are being recorded in the financial statements of the business organization or a company.
It includes all those direct materials which like wages, raw materials, utilities, and accordingly it will be included or recorded in the financial statements of the company or enterprises. Let's take an example to understand the accounting cost. A bakery has a total accounting cost is 6 lakh rupees for a year, which includes the payments for integrants, for the employee salaries and the rent, and such costs are recorded in the financial statements, and when any direct cost or any out of pocket expenses been recorded in the financial statements, that exactly becomes a accounting cost. Now we can come up to the economic cost. Economic cost refers to the total cost of a decision, which include the explicit cost or implicit cost. When we talk about the explicit cost, here we can come up to the accounting cost, and implicit cost we can talk about the opportunity cost. Explicit cost plus the value of the next best alternative which was given up by the organization, that exactly called the economic cost. Let's take an example to understand this concept. The bakery economic cost is rupees 6 lakh accounting cost as an accounting cost, plus the 2 lakh you can say it could have earned by working elsewhere. So the total economic cost will be 8 lakh rupees. That means 6 lakh plus 2 lakh rupees, it becomes 8 lakh rupees. So once we add up the economic cost plus the you can say accounting cost, so which we called an explicit cost, and whatever the implicit cost has been shown, accordingly we just added the all cost, it becomes the total economic cost that leads to 8 lakh rupees. That means 6 lakh plus 2 lakh rupees. Now we can come up to the next concept, that's called the replacement cost. Replacement cost refers to a cost to build up the same building or replace the you can say a machine with the new equipment or with the new machinery. That exactly called the replacement cost. So it refers to those costs which actually incurred to replace you can say existing machine or existing capacity with the new machine or capacity. That exactly called a replacement cost. For a manufacturing unit, to run its daily operation, it always needs machinery. So any output of machinery decides the overall production of the company or a firm. So it is a very complex decision for a firm to estimate the cost of producing the same units with the recent machinery cost. So a particular example which has been shown in a figure, that initially the cost of you can say old machinery that could be $1,000. So when the particular firm or company has decided to replace the old machinery with a new one which produces the same level of capacity, and which leads to a $1,500, that means is called a replacement cost. So when a particular business has decided to replace old machinery with the new machinery, and that produces the same you can say capacity, or you can say which produces the maximum units of that maximum units capacity at the you can say same exact cost, it becomes a replacement cost. Now we can come up to the next section, that is called the cost function.
A cost function shows or refers the relationship between the company production cost and the quantity of output, and that exactly called the cost function. And that's why in the mathematical equation C is equal the function of output. So Q stands for output, C stands for cost, and F stands for the function of output, and it becomes the cost function. So C is the cost of production, Q is a quantity of production or output, and the F is a functional relationship. So if any you can say cost if any shows a functional relationship between the cost of production and the quantity of production, it becomes the cost function. Now we can come up with the short term and the long run cost. Short run cost, it refers to all those expenses which incurred by the business for the purpose of production process, where at least one factor of production is fixed and it cannot be easily adjusted in the short run. So in the short run, certain costs are considered fixed and the other cost could be a variable. So in this in the short run cost, it categorizes into two main costs, that is the fixed cost and the variable cost. Fixed costs are those costs which does not change with the changes in the level of production in the short run, such as the rent, property taxes, salaries of the permanent employees. Variable costs are those expenses which change according with the changes in the production level. It could be the raw material cost or the direct labor cost or the wages. It becomes the variable cost. So in the short run, businesses can adjust the variable cost easily at some extent, but have limited flexibility when it comes to modify the fixed cost in the short run, because after all, in the short run, fixed cost cannot be changed nor adjusted, but variable cost could be changed and adjusted at the some extent, but with a few restrictions or the constraint that exist in the short run. Now we can come up with the next concept, that's called a long run cost. It refers to all those expenses incurred by the business when all the factors of production can be adjusted and there is no fixed input. So in the long run, business have a flexibility to adjust all the inputs without bothering any fixed inputs in case of the plant size, equipments, labor, etc. Because in the long run, all the costs are variables. You can say which has been used by the organization and decision makers. The long run costs are determined by the combination of inputs in order to minimize the cost and maximize the efficiency. And that would be the ultimate goal of the long run cost. That means minimize cost and maximize efficiency. And accordingly the business can adjust all inputs as after all they have an opportunity to make a more significant changes, or they have a more flexibility to make significant changes in their cost structure and optimize the resource allocation of inputs, and that becomes the long run cost. Now we can come up to the next section, that the difference between the short run cost and the long run cost. The first aspect is the time horizon. Short run costs are associated with the shorter period frame or with the shorter time period, where at least the one factor of production is fixed while others factors are variable. Long run costs are associated with the longer time frame or a longer period where all the factors
of production can be easily adjusted in that particular long time frame. The next aspect is the flexibility. In the short run, businesses have a limited flexibility in order to adjust a certain cost like fixed cost, etc., while they can adjust the variable cost at some extent in the long run. But in the long run, businesses have an opportunity and a flexibility to modify all cost by adjusting inputs. But in the short run, only the one factor of production is fixed and the other factors are variable, and it could be adjusted at some extent of it. Next difference is the planning and decision making. Short-run cost plays a very important role in the short-term planning and decision making, which ultimately focus on the impact of the changes on production level on the variable cost. Long-run costs are very crucial for the long-term planning and administration planning or any sort of decision making, where the businesses have to focus more, have to be flexible to adjust all inputs and optimize cost. And the next difference is the cost adjustments. Short-run costs are subject to the, you can say, limited adjustments, because as I told that the one factor of production is fixed while the others are variable, but that could be adjusted at a limited extent in the short run. But in the long run, cost, it allow the businesses to make more significant adjustment, more significant you can see changes to their cost structure and optimize the resource allocation. Now we can come up to the next concept, that's called a long run cost function. In the long run cost function, all the variables are you can say factors of production are variable, which implies that the total cost is determined by many factors, and the long run cost function may be written as the C, that's equal to the function of the output, that is Q, T, that is technology, P, T, that is the price of the relevant factors of production, that is PF rather than PT. So under the long run cost function, all the costs are variable, which can be easily modified you can see by the decision makers, keeping the variables constant, that could be technology and the price of the relevant factors of production in the short run. But in the long run, all the functional factors of the output, that is the quantity, technology and the prices of the relevant factors of production, are become variable. The next one is the short-term cost function. In the short term, the you can see the output, technology, factor prices are also being considered, and the fixed factors such as the capital, equipment, land, which also determines the cost of production. So the cost of production accordingly will be estimated while considering the functional or the functions of the output, T, technology, P, you can see F, that is the prices of other inputs or factors of production, and K is the capital. But in the short run, only the cost is a function of output, while keeping the other three factors remains constant, and that's why I have mentioned here that is T bar, P, F bar and the K bar. That means the technology and the price of the relevant factors of production or the price of the other inputs or the capital will remains constant in the short run, because only the one factor of production will remains fixed and the
Other factors would remains variable, but it could be modified to the limited extent with certain constraints. So that's why it becomes a short run cost function. Now we can come up to the types of short run cost. The first one is a total cost, average cost, and the marginal cost. So let's have an overview of these three types of short run costs. Now the first one is a short run total cost. Total cost is actually refers to the real cost that a firm incurs to produce a particular product or a level of output or services and organize in an organization. So short run total cost is made up of the total cost that's called the total fixed cost and the total variable cost. Now question arises is what is the total fixed cost and the total variable cost? Total fixed costs are those costs which remains constant if any level of output become change, whether the firm produces an output or not. Total fixed cost, or you can say, remains constant, as then that's why it is a straight horizontal line parallel to the x-axis. Total variable cost are those costs which changes according to the changes in the level of output. As output rises, total variable cost also rises as the output declines. Total variable cost is also declines, or vice versa. So the short run total cost is calculated by adding the total fixed cost and the total variable cost. So this is a schedule, a total, you can say the total cost schedule, where the total fixed cost and the total variable cost, the data has been given in the schedule, and how to calculate the total cost, which includes the total fixed cost and the total variable cost. So the output in units is always given in the question. Total fixed cost is also given, total variable cost is also given in the question. The particular task is need to calculate the total cost. Total cost is equal to the total fixed cost and the total variable cost. And so once you add up the units of the TFC and the TVC, you will get the total cost. That means 10 plus 0, 10, 10 plus 5, 15, 10 plus 8, 18, and so on. The same procedure has to be followed in the upcoming output in units. So accordingly, you just add the total fixed cost and the total variable cost. We can easily calculate the total cost. This is a diagrammatic representation of the total cost, total variable cost, and the total fixed cost. As I already explained, that the shape of the total fixed cost is a straight line, horizontal or the parallel to the x-axis. As TVC increases as the units or the output you can say declines. So immediately that how these shapes has been derived, which is based on the outputs only. So in the above graph, the TC curve is obtained by adding the TVC and the TFC, as the total fixed cost remains the same at all the levels of output, but the change in total cost, it's only due to the total variable cost. So if any changes exist in the total cost, it's just due to the total variable cost, and the distance between the total cost curve and the total variable cost curve shows you can say whatever the difference that shows, it remains the same, because as it increases at the same proportion as the output declines. So the TVC curve under just like the TVC curve, the TC curve is also inversely S shaped because of the law of variable proportion. So TVC and the total cost curve, it becomes the L shape just due to the one of the rule of the theory of production, that's called the law of variable proportion.
So whatever the distance between the total cost and the total variable cost, which always be the same just due to the law of variable proportion. And the TC is calculated by adding of both cost, that is total fixed cost and the total variable cost. So this is the key relationships of all these costs. So total cost is equal to the total fixed cost and the total variable cost. It is a fundamental equation or the fundamental relationship where the total cost is a combination of all fixed and variable cost. There is a constant gap between the total cost and the total variable cost. Since the TFC remains constant at all the levels of output, and due to such reason the vertical distance between the TC and TVC is always equal to the TFC and the remaining part of the you can see units, which always constant. Total cost and the total variable cost curves, both curves are upward sloping because as the output increases and the variable cost is also increases, and that's why the total cost curve is always above the total variable cost. Now question is the total fixed cost curve. The total fixed cost curve is horizontal line because the fixed costs do not change if there is any change in the level of output. Output dependency, the total cost and the total variable cost are dependent on the level of output, whereas the total fixed cost will not be. And this is called a relationship between the total cost, total variable cost and the total fixed cost. Now we can come up to the next concept, that is short run average cost. The average cost is determined by dividing the total cost by the number of units produced by the firm. The SRAC of a firm, it always refers the per unit per unit cost of output. And in order to calculate short run average cost, the short run total cost is divided by the output and it becomes the short run average cost curve. Now the question arises how to calculate the short run average fixed cost and short run average variable cost. So hence, in order to calculate the average of fixed cost and variable cost, we use the total fixed cost and the total variable cost divided by output or divided by the number of units, and we can easily calculate the average fixed cost and the average variable cost. And hence, in other words, we can also say that the short run average cost curves is equal to the average fixed cost plus the average variable cost. A firm the firm short run average cost curve is U-shaped because it begins to drop and reaches the max you can say the minimum level and then become to rise. It reaches to the maximum level rather than minimum and then begins to rise. So it's begin with the low units, that could be 0, and reaches to the maximum level and then begins to rise. So this is you can say short run cost schedule where the output has been given, total cost, fixed cost and the variable cost is given. The learners has a task to calculate the average fixed cost, average variable cost, then average total cost, that's called ATC, and average total cost is also called the average cost. So the total cost, fixed cost, variable cost is given, so we can easily calculate the average fixed cost, the average variable cost, the average total cost. So average fixed cost is equal to the total fixed cost by number of units or output. Average variable cost is the total variable cost by the number of units on output, and the average cost is the addition of the average fixed cost and the average variable cost. Or in other words, we could say the average cost, you can say that means the total cost
is divided by the output. So that means we can take an example, average, you can say fixed cost. The fixed cost is 4000 divided by 100, it becomes 40. Same for the 4000 divided by 200, it becomes 20, and so on. Average variable cost, the variable cost is you can say 2000 divided by 100, that is output, it becomes 20. 3000 divided by 200, it becomes it's 3500, it becomes 200, it becomes 15.00, and the same procedure has to be followed up. Average total cost, the total cost is given. If the total cost is not given and the fixed and variable cost is given, and accordingly you have calculated the average fixed cost and average variable cost, we can easily calculate the average total cost, which is equal to the average fixed cost and the average variable cost. Then we add it together to calculate the average total cost if the total cost is not given. So the average total cost is 6000 divided by 100, it becomes 60. 7000 divided by 200, it becomes 35, and the same procedure has to be followed up on the different levels of output in the upcoming units in the same column. So this is how we can calculate and follow up the short run cost schedule of a hypothetical firm. Now we can come up to the relationship between the average cost, average variable cost, and the average fixed cost. So hence I already told that average total cost or average cost will become a U-shaped, and as the average variable cost or the difference of the average variable cost, it would be the proportional to each other due to a declining of the average fixed cost. So average cost will always you can say always above the average variable cost, as you can see in the above graph, and it is due to a because it is due to an inclusion of the average fixed cost. That means the average cost is equal to the average variable cost and the average fixed cost. Average variable cost curve reaches to the maximum point. That point would be B at a you can say output level which is lower than the average cost, that is point A. Why? The main reason behind it, when average variable cost is at the minimum point, average cost is still falling due to the falling average fixed cost. So automatically when the difference occurs between both of them, ABC and AC, is just due to the average fixed cost. In the same perspective, if we look up the TC and TVC, the difference would be the same just due to the total fixed cost, because it remains horizontal. But in this case, in case of the average cost, the average variable cost become minimum or reaches to a minimum point just due to the falling rate of the average fixed cost. As the output level increases, the gap between the AC and ABC curves starts to decline. However, these curves never intersect each other, and the vertical distance between the two curves is average fixed cost, and it can't be a zero, or it never be zero at all. And just the difference exists between the average cost and the average variable cost is just due to the average fixed cost. So there is a 3 stages where the average cost will above the average variable cost. Average cost reaches to a minimum point. Then as output increases, what would be the gap between AC and ABC is just due to the average fixed cost. The next concept is a short run marginal cost. If any change
in the firm total cost divided by the changes in the total cost is called marginal cost. That means delta TC by delta in output, and it becomes short run marginal cost. So the change in the short run total cost owing to a change in the firm output level is called the short run marginal cost. That means delta SRTC by delta Q, and it becomes the short run marginal cost. The marginal cost of a firm is used to decide whether or not more units is to be produced or not. If the firm could sell the additional unit at a price which is greater than the cost incurred to create that additional unit, it becomes the marginal cost, and the firm may elect to produce the additional unit. That means the firm may reduce the cost to produce that additional unit of output, and that's called the short run marginal cost. So this is how we can calculate the marginal cost using the concept of the fixed cost, total variable cost, or the total fixed cost, total cost, and the average cost, and then last marginal cost. So the fixed cost and the total variable cost is given in the question, and the quantity as well. We need to calculate the total cost, average cost, and the marginal cost. So the total cost, how to calculate the total cost, is equal to the total fixed cost and the total variable cost. So once we add these two costs together, we can easily estimate the total cost. That means 5 plus 8, 13, 5 plus 15, 20, 5 plus 5, 10. That means 5 plus 2, 7. That is called a total cost. And the average cost, that means the total cost by the number of units or quantity. That means 13 divided by 10, 1.3. You can say 20 divided by 11, it becomes 1.8. 10 divided by 12, it becomes 0.8. 7 divided by 13, it 0.5. This we have calculated the average cost as well. Now we need to calculate the marginal cost. So when there is what is the formula of the marginal cost? Change in total cost by the change in output. But in the first unit, that is first row that comes under the 10 units, the marginal cost becomes nil because there is no difference exist in case of the 10 units. But in case of the 11 units, the differences of total cost and the difference in the quantity, which all easily can calculated, and accordingly the marginal cost, the short run marginal cost, will also estimated. So the difference, the delta TC by delta Q, it's equal to the marginal cost. So what is the delta TC? That is 20 minus 3. It becomes 7. And what is the delta Q? You can say quantity, that is 11 minus 10 becomes 1. That means 7 divided by 1, it becomes 7, which is equal to the marginal cost. Let's take another case. In case of the 12 units under quantity column, that means what is the difference of the total cost? That is 10 minus 20. That becomes the minus 10. Then again, what would be the difference? Is 1. That means it becomes minus 10. The next one is the 7 minus 10. It becomes 3, and accordingly the difference of the quantity is 1. That means minus 3. So this is the differences of the marginal cost, as the marginal cost will never be negative, hence it becomes positive. So 7, 10 and 3 would be the marginal cost in this particular you can say question.
Now, what is the difference or relationship between the average total cost, average variable cost, average fixed cost, and the marginal cost? Or in other words, we can say what is the relationship between the MC and AC, with considering the three main aspects. When average total cost is falling, marginal cost is less than the average cost. When average total cost is constant, that means marginal cost is equal to the average cost. When average total cost is increasing, the marginal cost is equal to marginal cost is greater than the average cost. So it is not necessary that when the average total cost is falling, the marginal cost which also be falls, but in the diagram it increases. So it's not necessarily true that average total cost is falling, then the marginal cost will also fall. It's not true at all. So these are the three main relationship which portray the main difference between the MC and AC through the diagrammatic presentation. Now we can come up to the long run cost curves. So this is a graph which has been drawn which shows the short run average total cost and the long run average total cost. So long run cost curve represents the minimum cost of producing the different levels of output when all inputs are variable, which can easily adjusted and modify. The key curves are the long run total cost, which is often the S shaped and starts from the origin, since there are no fixed cost. The long run average cost curve, which is also a U-shaped due to the economics and the diseconomies of scales. Now we can come up to the relationship between the short run average cost curve and the long run average cost curve. It also refers to the envelope curve, because the long run average cost curve is known as the envelope curve, which all the possible you can say short run average cost curves, and each short run average cost curve correspond to a particular plant size as a fixed input level, and the long run average cost curve is tangent to the each short run average cost curve at one point, representing the lowest possible cost for each output. So when we show in the diagram, if you look up the diagram, the short run average total cost curve and the long run average cost curve, or a total average cost curve of long run, they are tangent at one point, and that's why it's called the envelope curve, which shows all the possible combinations of you can say A, B, C, or in other words we can talk about the LKM, which is where the short run average total cost curve tangent to the long run average cost curve, and that is the main reason it's called the envelope curve. The next is flexibility of inputs. In the short run, firms are you can say constructed by the fixed inputs, or firms are automatically calculated the fixed cost easily. Short run average cost curve may be higher than the long run average cost curve, but in the long run the firm can easily adjust all inputs, because after all the factors of productions become variable in the long run, and it shows the minimum average cost which is achievable for each level of output, and that's why it is flexible in the long run in case of the inputs, but it's constant in case of the short run. Next is plant size and output. For a given output, the firm chooses the plant size that minimize the cost, and the point of the tangent between the long run average cost curve and the short run average cost curve for a given output, it shows the original plant size for that level of output.
The next is economies and diseconomies of scale. The downward sloping part of the long run average cost curve, it reflects the economies of scale. That means somehow the competitive or the cost advantage would be possible from increasing the scale of operations, and that's the main reason it shows the upward sloping part reflect. And of course the half version also reflects the diseconomies of scale which cause the cost disadvantages from the further expansion of inputs. Now next is short run average cost curve above the long run average cost. For the outputs, it's not possible to consider the optimum plant size, and under the short run average cost curve, when it above the long run average curve, just due to a one of the main reason that it not operate at the most efficient scale level, where the particular average short run average cost will be calculated, which is totally based on the long run average cost curves. The next concept is a long period economic efficiency. It always refers to an optimum use of all those variable factors of production which could be run up over time, which allow the firms to adjust all inputs to minimize cost per unit. It is very similar to the long run cost, where all the factors of production, but the one of the major goal is to minimize the cost per unit, and that's become the long period economic efficiency. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more and more interesting and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
వైఖరులు మరియు ఉద్యోగ సంతృప్తి. ఉద్యోగ వైఖరులు, ఉద్యోగ సంతృప్తి అనే పాఠాన్ని మీకు నేను వివరిస్తాను. దీని యొక్క లక్ష్యాలు. ఒకటి, యూనిట్లో మనకు తెలుసుకోవాల్సింది వైఖరులు అంటే ఉద్యోగ వైఖరుల సంభావిత అవగాహనను పొందడం, వైఖరులు మరియు ఉద్యోగ సంతృప్తి మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అంకిత భావం కలిగిన వ్యక్తి లక్షణాలను జాబితా వేయడం, వివిధ రకాల ఉద్యోగి వైఖరిని అర్థం చేసుకోవడం, ఉద్యోగి వైఖరిని ప్రభావితం చేసే అంశాలను అన్వేషించడం మరియు వైఖరులను మార్చడానికి ఉన్న అడ్డంకులను చర్చించి వాటిని అధిగమించడానికి వివిధ మార్గాలను అనుసరించడం. ఈరోజు ఈ పాఠంలో మీకు నేను వివరిస్తాను. పరిచయం, ఇంట్రడక్షన్. వైఖరులు అనేవి లేదా వ్యక్తుల సమూహాలు, భావాలు మరియు నమ్మకాలను సూచిస్తాయి. భావాలు మరియు నమ్మకాలు ఇతర వ్యక్తులు, వస్తువులు లేదా ఆలోచనల వైపు మళ్లించబడతాయి. ఒక వ్యక్తి నా ఉద్యోగం నా ఇష్టం అని చెప్పినప్పుడు అతను తన ఉద్యోగం పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నాడని చూపిస్తుంది. వైఖరులు తరచుగా ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన మరియు లేదా చర్యకు దారి తీస్తాయి మరియు ప్రభావితం చేస్తాయి. బాహ్య జోక్యాలు లేకపోతే వైఖరులు ఉద్దేశించిన ప్రవర్తనను దారి తీయవచ్చు. వైఖరులు ఒక మానసిక దృగ్విషయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దీనిని ప్రత్యక్షంగా గమనించలేము, కానీ దానిని పరిణామాలను అంచనా వేయడం ద్వారా పరోక్షంగా గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి తన ఉద్యోగంలో చాలా క్రమం తప్పకుండా ఉంటే అతను తన ఉద్యోగాన్ని చాలా ఇష్టపడుతున్నాడని లేదా క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి అని మనం ఊహించవచ్చు. వైఖరులు క్రమంగా కొంతకాల వ్యవధిలో పొందపడతాయి. అంటే చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి తను ఖచ్చితంగా రోజు ఉద్యోగం వస్తుంటే అతను ఉద్యోగం పట్ల సంతృప్తి చెందినట్లు లెక్క. లేదు అడపదడప డుమ్మాలు కొడుతూ లేకపోతే పని సరిగ్గా చేయకపోతే అతను ఆ యొక్క ఉద్యోగం మీద సరైన అసంతృప్తి వ్యక్తి చేస్తున్నట్లు లెక్క. సామాజిక మనస్తత్వవేత్తలు వైఖరుల యొక్క సైద్ధాంతిక మరియు ఆచరణాత్మక అంశాలను ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రవర్తన కారణమయ్యే వైఖరి అంటే ప్రవర్తన శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వివిధ పరిస్థితుల్లో ఒక నిర్దిష్ట రకమైన ప్రవర్తనకు కారణమయ్యే వైఖరి రకాన్ని అంచనా వేయడం చాలా కష్టం. ఒక వైఖరి యొక్క బలాన్ని బట్టి ప్రవర్తనను కొంతవరకు అంచనా వేయవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తన అంతర్గత అవసరాలు మరియు బాహ్య ప్రపంచం అంటే వ్యక్తీకరణ, రక్షణ, తర్వాత అనుకూల మరియు జ్ఞానం మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి సహాయపడటం వలన వైఖరులు ఒకరి జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. వైఖరి అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితి, అతని వస్తువులు, పరిస్థితులు మొదలైన వాటికి అనుకూలంగా లేదా వ్యతిరేకంగా స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. అతను లేదా ఆమె భావాలు, ఆసక్తి, ఇష్టాలు, కోరికలు మొదలైనవి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ముడిపడి ఉంటాయి లేదా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. అతను లేదా ఆమె అభివృద్ధి సమయంలో ఒక వ్యక్తి వస్తువులకు ప్రతిస్పందించే ధోరణును పొందుతాడు. ఈ నేర్చుకున్న అభిజ్ఞాన విధానాలను వైఖరి అంటారు. వైఖరి యొక్క అర్థం మరియు నిర్వచనాలు. అటిట్యూడ్ అనే పదం లాటిన్ పదం నుంచి ఆప్టస్ నుండి ఉద్భవించింది. దీని అర్థం చర్యకు సిద్ధమయ్యే ఆత్మాశ్రయ లేదా మానసిక స్థితి. లేకపోతే ఒక వైఖరి అనేది మునుపటి అనుభవాల యొక్క ప్రభావవంతమైన ఉత్పత్తి మరియు దాని ఆధారం ఒక వ్యక్తి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం యొక్క అంతర్గత కోరికలు మరియు ప్రభావాలపై ఉంటుంది. ఒక వైఖరి అనేది
ఒకరి కోరికలు మరియు సమూహ సమూహ ఉద్దీపన ఫలితంగా ఉంటుందని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇది మానవుల వ్యక్తిత్వ ఇది మానవుల వ్యక్తిత్వంలో ఒక భాగం. వైఖరి అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన తొలి మనస్తత్వవేత్తలో హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఒకరు. అంటే వైఖరి బిహేవియర్ ఎలా అయితే చెప్తున్నారో మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించిన వ్యక్తి హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఒకరు. తర్వాత దీనిని వివిధ పండితులు విభిన్న మార్గాల్లో నిర్వచించారు. ఇది నమ్మకం యొక్క భావన. ఒక వ్యక్తికి ఒక నిర్దిష్ట వస్తువు లేదా విషయం లేదా సమస్య మొదలైన వాటి పట్ల ప్రాధాన్యత ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఒకరు ఒక మార్గాన్ని అంగీకరించవచ్చు, మరికొందరు దానిని తిరస్కరించవచ్చు. లేదా ఈ నమ్మకాలు మరియు ప్రాధాన్యతలన్నీ వైఖరుల యొక్క వ్యక్తీకరణలు, వైఖరుల యొక్క నిర్వచనాలు అవగాహన కోసం ఇప్పుడు మీకు వివరిస్తాను. ఇక్కడ వైఖరులు నార్మన్ మ్యారిస్ 1964లో వైఖరులు ఇష్టాలతో ముడిపడి ఉంటాయి మరియు తత్ఫలితంగా భావోద్వేగ సందర్భాన్ని కలిగి ఉంటాయి అని నార్మన్ మ్యారిస్. అంటే వైఖరులు ఇష్టాలతో ముడిపడి ఉంటాయి, తత్ఫలితంగా భావోద్వేగ సందర్భాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏ పని చేసినా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కావాలన్నా తీసుకోవాలన్నా వదులుకోవాలన్నా ఇష్టంతోనే ఉంటారు. తత్ఫలితంగా భావోద్వేగం. ఒకవేళ ఒక పని జరగలేదనుకో, అరే జరగలేదు. ఒకవేళ పని జరిగిందనుకో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. అది తన యొక్క వైద్యం. బాధను, విజయాన్ని, ఓటమిని కూడా తెలియజేయడమే వైఖరి కూడా చెప్పవచ్చు. వైఖరి యొక్క అర్థం విషయాలకు సంబంధించిన ప్రవర్తన. పౌలర్ అనే విద్యావేత్తలు 1968లో వైఖరి యొక్క అర్థం కొన్ని విషయాలకు సంబంధించి ప్రవర్తన యొక్క ప్రవర్తన పౌలర్ నిర్వచించారు 1968లో. 1950లో హారీమన్ నిర్వచించిన వైఖరి అంటే ఒక పరిస్థితికి సరైన ప్రతిచర్యతో స్పందించే మానసిక సమితి. అయితే సెట్లు తాత్కాలిక విషయాలు కావచ్చు, వైఖరులు ఎక్కువ లేదా తక్కువ స్థిరంగా ఉంటాయి. 1994లో వుడ్వర్త్ అనే వ్యక్తి వైఖరిని మనకు తెలిసినంత వరకు దాని లక్షణాల ప్రకారం ఒక వస్తువు పట్ల వివరించడానికి వైఖరుల సమితి అంటే సంసిద్ధత, వంపు మరియు ధోరణి అని నిర్వచించాడు. ఎవరు? వుడ్వర్త్ యొక్క వైఖరి 1994లో ఈ నిర్వచించారు. స్పిన్నర్ 1966లో ఒక వైఖరిని ఒక సమూహం పట్ల సాధారణీకరించిన వైఖరి మరియు అది ప్రచారం కోసం ఉద్దేశించబడిందని నిర్వచించారు. వైఖరులను విభిన్న అనుభవం కారణంగా ఒక వ్యక్తికి చర్య తీసుకోవడానికి సంసిద్ధతను ఇచ్చిన భావాలు, నమ్మకాలు, పక్షపాతాలు, భయాలు మరియు ఇతరుల సంక్షిప్తగా చేవ్ 1920లో చేవ్ 1928లో ఈ వైఖరులను విభిన్న అనుభవం కారణంగా ఒక వ్యక్తికి
చర్య తీసుకోవడానికి సంసిద్ధత ఇచ్చిన భావాలు, నమ్మకాలు, పక్షపాతాలు, భయాలు, ఇతరులను సంక్లిష్టతతో చే 1928లో నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే వీటిలో ఎలాంటి ఉందో వాటి వివరాలను తీసుకుని చక్కగా ఈ 11 పార్ట్ ఆన్సర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఒక 4 అసలైన విషయాన్ని అనుకూల దృక్పథంలో వైఖరులు అనుకూల దృక్పథం, ప్రతికూల వైఖరి, తటస్థ వైఖరి మరియు సిక్కెన్ వైఖరి. అందుకే నెంబర్ 1 అనుకూల దృక్పథం, సానుకూల దృక్పథం. అనుకూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అతని అనుభవాలు లేదా పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ గొప్ప అవసరమే అర్థమవుతుంది. ఒక వ్యక్తి చదువుకున్నప్పటికీ ఏం చేస్తాడు? సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉంటాడు. ఈ దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉంటాడు మరియు అతని అనుభవాలు లేదా పరిస్థితులు ఏకమైనప్పటికీ గొప్ప మంచి గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఒక పని ముందుగా సాగడానికి ఎంత అనుకూల దృశ్యం అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ యొక్క సానుకూల దృక్పథం వ్యక్తుల యొక్క సాధారణంగా వ్యక్తి మరియు వృత్తి జీవితంలో ఎదుర్కొనే అడ్డంకుల గురించి పట్టించుకోరు. వారు ప్రతిరోజు తమ ప్రతిభను మరియు నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. ఈ వ్యక్తులు ఇతరులను నిందించడం వంటి తమ ఆలోచనలు లేవు. ఇది ఈ వర్గంలోకి వస్తుంది. అయితే ఈ వర్గంలో వచ్చే విభిన్న వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం, ఆనందం, కృషి, నిజాయితీ మరియు సమయపాలన. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఒక వ్యక్తిలో తన ఆత్మవిశ్వాసం చేస్తే పని ఖచ్చితంగా చేస్తాను, దీనికి ఎలాంటి కృషి లేదు అని ఆనందం, చేసిన పనికి ఆనందం ఉంది. కృషి, జరగని పని కూడా కృషి చేస్తాడు. నిజాయితీ, చేశాను చేయలేదు, తప్పు జరిగితే ఒప్పుకునే నిజాయితీ. మరి సమయపాలన, అనుకున్న దానికంటే ముందుగానే వచ్చి ఆ యొక్క పనిని చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక నిర్ణయం తీసుకోవడం, దృఢ సంకల్పం. ఏ పని చేసినా చక్కటి సరైన నిర్ణయం, దృఢ సంకల్పం, సంతృప్తి, సహకారం, భాగస్వామ్యం, వైఫల్యాలకు బాధ్యతను స్వీకరించడం మొదలైనవి. వీటిలో కొన్ని వివరించబడ్డాయి. ఆనందం, కొంతమంది ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటారు. అంటే ఆత్మవిశ్వాసం, ఆనందం మరియు జోడించబడుతుంది. బాధలున్నా దుఃఖాలున్నా చేయాలన్న పనిలో అతను దాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండి పని చేస్తాడు. సమయపాలన మరియు నిజాయితీ. ఈ సమయపాలన, నిజాయితీ అనేది మనిషి యొక్క చేస్తున్నదో, తనకు ఓపిక ఉంది, తనకి ఏం చేయగలుగుతుందో నా పాప చేస్తుంది. అయితే ప్రతికూల వైఖరి కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పవచ్చు. ప్రతికూల వైఖరి ఒక వ్యక్తి యొక్క కొన్ని ప్రతికూల వైఖరులు వ్యక్తిత్వానికి హానికరం. అంటే ఈ వైఖరిలో కొన్ని కోపం, నిరాశ, అసంతృప్తి, సందేహం, తర్వాత అసూయ, పక్షపాతం వైఖరిని సాధారణంగా
ఓకే. మనిషికి ప్రతికూలంగా వచ్చేటి ప్రతికూల వైఖరిలో తన జీవితంలో ప్రతికూల వైఖరి ఉన్న వ్యక్తులు వైఫల్యాలను మరియు పరిమితులపై దృష్టి పెడతారు మరియు జీవితంలోని సానుకూల కోణాలను విస్మరిస్తారు. ప్రతికూల వ్యక్తులు కఠినమైన పరిస్థితుల నుండి కోల్పోతారు. సామర్థ్యాలను గరిష్టంగా ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా ప్రతికూల వైఖరులు ఎల్లప్పుడూ విజయానికి అడ్డంకులుగా సూచిస్తాయి. ప్రతికూల వైఖరులను ఏర్పరిచే కొన్ని వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను మనము చర్చిద్దాం. ఒకటి కోపం. మనిషికి కోపం అనేది ఆలోచన మరియు తార్కిక ప్రతికూలతను ప్రభావితం చేస్తుంది. భావోద్వేగ స్థితి. ప్రతికూల వైఖరి ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడు తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు కోపం రావడానికి ఎటువంటి కారణం లేకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ కోపం తెచ్చుకునే అలవాటు మనిషిని అధిగమిస్తుంది. ఈ మనస్తత్వానికి సానుకూలం. అయితే కోపం అనేది చాలా ప్రతికూల వైఖరికి ఒక పెద్ద అడ్డంకు. కోపం అనేది వ్యక్తి ఎప్పుడూ తప్పులు వెతుకుతుంటాడు కాబట్టి ఎవరిని చెప్పి చేస్తారు ఎలా ఉంటే చెప్తున్నాడు. సందేహం అనేది ఉంటే ఆ యొక్క పని జరగడం కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది. సందేహం అనేది మనిషి యొక్క జీవన విధానంలో కంపల్సరీ ఏదో ఒక సందేహం వస్తుంది. అయితే తనపై తనకు నమ్మకం లేని వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ సందేహంగా ఉంటాడు మరియు ప్రతికూల మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అలాగే ఈ వైఖరి అతన్ని తన పనిలో ముందుకు సాగనిప్పుడు మరియు పనికి సానుకూల వాతావరణ కోసం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇతరులను స్వీకరించడం చాలా అరుదు. అయితే నిరాశ. మనిషికి ఇది నిరాశ అంటే ఏదని చేయలేడు. కోపం మరియు ఆత్మవిశ్వాసం లేనప్పుడు వల్ల నిరాశ కలుగుతుంది. ప్రతికూల నిరాశ వ్యక్తి ముందు చెప్పినట్లుగా వైఖరి వ్యక్తిని నివచిస్తుంది మరియు ఇతర వినాయక శక్తి మరియు ఇది నిరాశ నిస్పృహలు లోని వ్యక్తి తన యొక్క వైఖరి నిరాశ నేను చేయలేను, అయ్యో నాకేమైపోయింది అని ప్రతికూల ఫలితాలు సృష్టిస్తుంది. ఎప్పుడైతే నిరాశ ఉంటుందో మనిషిలో అది ప్రతికూల పరిస్థితులు. అప్పుడే మనిషి తన యొక్క ఆలోచనలు పెద్దగా చేసుకొని వాటిని ఎదిరించుకొని పని చేయాలి. తటస్థ వైఖరి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. తప్పు ఒప్పు చెప్తున్నప్పుడు తటస్థంగా ఉండాలి. ఏదైనా గురించి చెప్పాలన్నా తటస్థ వైఖరి. మరొక రకమైన వైఖరి ఇది తెలుసు. ఈ వైఖరి ఉన్న వ్యక్తులు సాధారణంగా జీవితంలో తమ సమస్యలను విస్మరిస్తారు మరియు ఇతరులు తమ సమస్యలను చూసుకునే వరకు వేచి ఉంటారు. వారు సాధారణంగా అసంతృప్తికి బాధితులు మరియు తరచుగా భావోద్వేగం లేని వారు ఉంటారు. అయితే ఈ ఒక్క అసంతృప్తికి బాధితులు మరియు తరచుగా భావోద్వేగాన్ని లేని వారు ఉంటారు. వారు తాము మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వారు ఎప్పుడూ భావించరు. ఎందుకంటే వారు తమ పనిని తాముగా ఎలా ఉండాలో ఆచరించమని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ సిక్కెన్ వైఖరి అనేది ఇది కూడా ఈ సిక్కెన్ వైఖరి ఉన్న వ్యక్తుల్లో గ్రహించడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వారు ప్రతి దానిలోనూ చెడును కలుగుకుంటారు. సిక్ అంటే మనం సిక్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఆరోగ్యం బాగలేదో లేకపోతే జ్వరం వస్తుందనో ఇక్కడ ఈ సిక్కెన్ వ్యక్తి ఏమైతే అంటే ఎప్పుడు చూసినా ప్రతి దాంట్లో చెడు కనుగొంటాడు. సూపర్వైజర్ చెప్పినా మేనేజర్ చెప్పినా ఎదుటి వ్యక్తిని చెప్తుంటే ప్రతి దాంట్లో తప్పుని కనుగొంటాడు. చాలా మందికి ప్రేరణగా ఉంటాడు. అందువల్ల కంపెనీ సానుకూల వైఖరి ఉన్న వ్యక్తుల కోసం చూస్తారు. సాధారణంగా సమయం
అయితే ఈ కొన్ని మూడు అంశాల వైఖరి యొక్క స్థావరాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి నమ్మకాలు, విలువలు, వస్తువు గురించి ఆలోచనలతో కూడిన సమాచార జ్ఞానం వైఖరిని ఏర్పరుస్తుంది. దీనిని అభిజ్ఞా సమాచార భాగం అంటారు. వాస్తవానికి ఈ సమాచారం సరైనదే కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు, కానీ ఇది ఒక వ్యక్తి వైఖరికి కీలకంగా ఉపయోగపడుతుంది. భావోద్వేగాలు ప్రభావిత భాగం మన వ్యక్తి యొక్క భావాలు మరియు ఇష్టాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రవర్తన భాగం ఒక వస్తువు పట్ల వ్యక్తి యొక్క నిర్దిష్ట పద్ధతిలో ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటుంది. మొదటి మరియు రెండవ భాగాలను ఇతరులు చూడలేరు, కానీ కానీ ఒక వ్యక్తి నమ్మకాలు, విలువలు, వస్తువు గురించి ఆలోచనల గురించి మరియు సమాచారం జ్ఞానముఖ వైఖరి ప్లాన్ ఏర్పరుస్తుంది. దీనిని అభిజ్ఞ అభిజ్ఞ లేదా సమాచార అంటారు. అయితే అయితే ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరికి కీలక అంశంగా చెప్తుంది. భావోద్వేగ ప్రభావిత విభాగం చెప్పి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవం, వస్తువుల పట్ల మునుపటి వైఖరితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కుటుంబం, తోటివారి సమూహం, ఆర్థిక స్థితి, మాస్ మీడియా మొదలైనవి ఒకరి వైఖరుల నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే విభిన్న వనరులు. ఒక వ్యక్తి యొక్క అన్ని వైఖరితో పట్టుకోబడుచున్నవి. కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యక్తులు తమ ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవం అంటే మాస్ మీడియా మొదలైనవి ఒకరి వైఖరి నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించి విభిన్న వనరులు. ఒక వ్యక్తి యొక్క అన్ని వైఖరులు స్పృహతో పట్టుకోబడకపోవచ్చు. అంటే ఇది అవును, ఇది కాదు, ఇతను కరెక్ట్ చెప్తున్నాడు, అతని స్పృహ లేకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యక్తులు తమ స్వంత అనుకూల ప్రతికూల వైఖరులు మరియు వారు కలిగి ఉన్న వైఖరులు మూలాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష అనుభవాల ద్వారా ఏర్పడిన వైఖరులు మార్చబడిన నిర్దేశించబడ్డాయి. అయితే సామాజిక అభ్యాసంగా ఇది సానుకూల వైఖరి ఏర్పడటానికి మరియు నిలబెట్టడానికి దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగ సంతృప్తి. ఉద్యోగ సంతృప్తి అనేది ఒకరి ఉద్యోగం పట్ల సానుకూల లేదా ప్రతికూల భావాల సమాహారం. ఇది ఉద్యోగం పట్ల సంతృప్తి మొత్తాన్ని పెంచుతుంది. ఇది ఉద్యోగి అంచనాలను మరియు యజమాని నుండి పొందే ప్రతిఫలాల మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధం యొక్క ఫలితం. ఉద్యోగ సంతృప్తి జీవితంలో ఒక భాగం మరియు ఉద్యోగ సంతృప్తి యొక్క సిద్ధాంతాలు. అబ్రహాం మాస్లో ఉద్యోగ సంతృప్తి యొక్క భావన సంతృప్తిని ఉద్యోగ అనుభవం యొక్క ఉప ఉత్పత్తిగా అభివృద్ధి చెందిన భావనగా నిర్వచించాడు. ఇది ఒక సంక్లిష్ట దృగ్విషయం. ఇది ఒక ఉద్యోగి యొక్క అభిజ్ఞ, భావోద్వేగ మరియు మోటారు ప్రవర్తనలు
ప్రవర్తనలో ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు ప్రభావితం చేస్తుంది. ఉద్యోగ సంతృప్తిలో భావన, ఆలోచన మరియు చర్య ఉంటాయి. బ్లమ్ 1968 ఉద్యోగ తృప్తిని ఉద్యోగం పట్ల ఇష్టాలు మరియు అయిష్టాల సమ్మేళనం అని వివరించారు. ఉద్యోగ సంతృప్తి అనేది ఒక వైఖరి. ఇది 3 రంగాల్లో నిర్దిష్ట వైఖరుల ఫలితంగా కూడా ఉంటుంది. ఒకటి, ప్రతి నిర్దేశ ఉద్యోగ కారకాలు. రెండవది, మరి ఇది సంస్థాగత సాహిత్యంలో ఉద్యోగి సంతృప్తి చెందడానికి నిర్దిష్ట ఉద్యోగ కారకాలు, వ్యక్తిగత లక్షణాలు మరియు ఉద్యోగ వెలుపల సమూహ సంబంధం. ఒకటి, ఇవి ఈ సిద్ధాంతంలో మూడింట్లో ఒకటిగా వర్గీకరించవచ్చు. ఉద్యోగ సంతృప్తి అనేది ఒకరి ఉద్యోగం యొక్క స్వభావం లేదా పర్యావరణంలోని ఇతర అంశాల నుండి వస్తుందని పరికల్పన చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. రెండవది, ఉద్యోగం అనేది ఒకరి స్వంత మనస్తత్వానికి సంబంధించినది వైఖరిలో వస్తాయి. మూడవది, పని యొక్క స్వభావం మరియు ఉద్యోగం మరియు ఒక స్వంత అభిప్రాయాల ఫలితంగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుందని ఇంటరాక్టివ్ సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించాయి. మూడవది, పని యొక్క ప్రభావం మరియు ఉద్యోగం నుంచి ఒకరి స్వంత అభిప్రాయాల ఫలితంగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్నది. ఇంటరాక్టివ్ ఫలితాలు గుర్తించబడతాయి. అయితే ఈ యొక్క మూడవదిలో స్వభావం యొక్క ఉద్యోగం మరియు ఒకరి స్వంత అభిప్రాయాలు ఫలితంగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుందని ఇంటరాక్టివ్ సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించే విశ్లేషణ కోసం ప్రేరకుడు ఉద్యోగ సంతృప్తి సిద్ధాంతాల్లో అవసరాల యొక్క సోపానాలు అంటే క్రమానుగత శ్రేణుల యొక్క సేవలు. అవసరాలు ఎలా ఉన్నాయి? అవసరాల క్రమానుగత శ్రేణి. ఒక అవసరం తిరిగిన తర్వాత ఇంకొక అవసరాన్ని ముందుకు వచ్చేస్తుంది. ఉద్యోగ సంతృప్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలించి మొదటి సిద్ధాంతం మాస్లో యొక్క అవసరాల సోపాన క్రమ సిద్ధాంతం, అవసరాల క్రమానుగత శ్రేణి సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతం మానవ అవసరాలు 5 స్థాయిల యొక్క సోపాన క్రమాన్ని ఏర్పరిచింది. శారీరక భద్రత, స్వంతం, ప్రేరణ, గౌరవం మరియు స్వీయ వాస్తవిక అవసరాలు ఉన్నాయి. మరింత సంక్లిష్టమైన చెందిన మరియు గౌరవం కంటే కలిగించిన అవసరాలను తీర్చడానికి ఇది ప్రేరకుడు చరిత్రలో పరిశుభ్రత సిద్ధాంతం. ఇది ఉద్యోగ సంతృప్తి మరియు అసంతృప్తి ఒకే నిరంతరాయానికి 2 వ్యతిరేక చివరలు ఉందని హెర్జ్బర్గ్ చెప్పారు. అంటే ప్రేరకుడు హెర్జ్బర్గ్ అంటే ఆరోగ్య కారకాలు, ప్రేరణ కారకాలు. ఈ సిద్ధాంతం సూచిస్తున్నది బదులుగా వేరు కొన్నిసార్లు సంబంధం లేని భావనలు కూడా ఉద్యోగ పనిలో సంతృప్తి చెందాలంటే జీతం మరియు ప్రయోజనాలు, గుర్తింపు మరియు సాధన వంటి అంశాలు తెలియజేస్తాయి. అంటే ప్రేరేపించే అంశాలను సానుకూలంగా పరిష్కరించాలి. మరోవైపు పరిశుభ్రత అంశాలు మరియు పరిస్థితులు, కంపెనీ విధానాలు మరియు నిర్మాణం, ఉద్యోగ భద్రత, సహోద్యోగులతో పరస్పర చర్య మరియు నిర్వహణ నాణ్యత వంటి ఉద్యోగ అసంతృప్తిలో ముడిపడి ఉంటాయి. ఈ సిద్ధాంతంలో పరిశుభ్రత ఉద్యోగ సంతృప్తి కోసం తను ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాడు. అంటే స్వీయ వాస్తవిక అవసరాలు మరింత సంక్లిష్టమై చెందిన మరియు గౌరవం వంటి అవసరాలు తీర్చడానికి ముందుగా తీర్చవలసిన ముఖ్యమైన అవసరాలు శారీరక అవసరాలు మరియు భద్రతా అవసరాలు వంటివి ఉన్నాయని
మాస్లో అవసరాల క్రమానుగత శ్రేణిలో మనకు వివరించారు. అయితే ఉద్యోగ సంతృప్తి మరియు అసంతృప్తి ఒకే నిరంతరాయానికి రెండు వ్యతిరేక చర్యలని హెర్ట్జ్బర్గ్ వివరించారు. అంటే ఆరోగ్య కారకాలు, ప్రేరణ కారకాలుగా ద్వికారక సిద్ధాంతాన్ని హెర్ట్జ్బర్గ్ వివరించాడు. అయితే కారకాలు తక్కువే ఉద్యోగి అసంతృప్తి చెందుతాడు, కానీ ఈ కారకాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగి సంతృప్తి చెందడు లేదా తటస్థంగా ఉంటాడు, కానీ తప్పనిసరిగా సంతృప్తి చెందడు అని అర్థం. ప్రేరకులు ఉద్యోగి సంతృప్తి స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తాయి. క్రమబద్ధమైన విధానం అంటే ఈ యొక్క విధానం ఉద్యోగ సంతృప్తి వ్యక్తిత్వానికి దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉందని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తికి ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి సంతృప్తి పట్ల బలమైన ధోరణి ఉందని మరియు ఇది కాలక్రమేణా చాలా స్థిరంగా మరియు సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పబడుతుంది. అయితే ఉద్యోగ సంతృప్తి మరియు సంస్థాగత ప్రవర్తన. సంస్థాగత ప్రవర్తన వ్యక్తుల పని ప్రవర్తనకు సంబంధించినది. సంస్థాగత ప్రవర్తనలోని చాలా అధ్యయనాలు ఉద్యోగ సంతృప్తి, ఉద్యోగ ప్రమేయం మరియు సంస్థాగత నిబద్ధత సూచిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి పని ప్రదేశంలో తన పనిలో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందినప్పుడు అతను తన ఉద్యోగానికి నిజాయితీగా కట్టుబడి ఉంటాడు. అధిక స్థాయి ఉద్యోగ సంతృప్తి ఉద్యోగం పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఉద్యోగం పెరుగుదల సంతృప్తి ప్రభావం వ్యక్తుల యొక్క పనితీరుపై ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉత్పాదకత ఉద్యోగ క్రమం చాలా క్షీణిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఉద్యోగ ప్రమేయం అనేది ఒక వ్యక్తి పనిలో ఇమ్మడిపడి ఉంటుంది. అతను తాను ఉద్యోగంతో ఎంతవరకు గుర్తించుకు ఉంటాడో సూచిస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రమేయం ఉన్న వ్యక్తి తాను చేపట్టే పనిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. అతను తన పనిలో బాగా పాల్గొంటాడు. ఉద్యోగాలకు ప్రోత్సాహకాలేక దారి చూపించాయి. ఇక నిబద్ధత అనేది అతి ముఖ్యమైనది ఉద్యోగి ప్రేరకాలు. అంటే ఇది నిబద్ధత అంటే ఒక నిర్దిష్ట కార్యక్రమాన్ని వేదోపరంగా లేదా భావోద్వేగపరంగా బంధించే చర్య. నిబద్ధత ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం చేపట్టినప్పుడు ఆ పనిని బాగు చేయడానికి అతను నిబద్ధత కలిగి ఉంటాడని మరియు అతని యజమాని అతని పనికి ప్రతిఫలంగా ఇవ్వడానికి నిబద్ధత కలిగి ఉంటాడని భావించబడుతుంది. పని నాణ్యత, నిజాయితీ మరియు సమగ్రతను నిబద్ధతలో ఉంటాయి. అంటే ఈ నిబద్ధతలో నిజాయితీ మరియు నిబద్ధత కలిగి ఉంటాయి. పని నాణ్యత ఉంటుంది. అప్పుడే మన యొక్క ఉద్యోగ భద్రత అనేది నిబద్ధత అనేది తెలుసుకోబడుతుంది. రెండవది ఒకటోది దృఢ నిశ్చయం యొక్క ధైర్యం. నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు తమ అభిరుచులను బలంగా గౌరవిస్తారు మరియు శారీరక మరియు పూర్తి శక్తితో తమ లక్ష్యాల వైపు కదులుతారు. వారు తమ అభిరుచులను చాలా కట్టుబడి ఉంటారు. కాబట్టి వారు ఇతరులు తిరస్కరణకు పట్టించుకోరు. ఇతరులు ఎవరైనా తిరస్కరించినా పట్టించుకోరు. ప్రజలు తమ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనే భయం లేకుండా వారు తమ లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగుతారు. రెండవది
నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు విశ్వాసపాత్రులై ఉంటారు. వారు వారు వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. మరియు వారు వాటికి కట్టుబడి ఉంటారు. వారి లక్ష్యాలు మరియు సాధించడానికి మరియు స్థిరంగా పనిచేయడానికి మరియు కల్పించే దినచర్యకు సరైన అయితే విశ్వాసపాత్రుల తర్వాత కలలు కనేవారు. అంటే కలలు అంటారు, నేను ఇలా చేస్తాను, అలా చేస్తాను, నేను సాధించి తీరుతాను. ఒక నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు లక్ష్యాలు కట్టుబడి ఉంటారు. అది సాధించడానికి నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు నిరంతరం కొత్త భావాలను తయారు చేస్తారు. ఎల్లప్పుడూ తమ సరిహద్దులను అధిగమించడానికి మరియు మరిన్ని సాధించడానికి ఏదైనా కొత్తది చేయాలనే దానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కఠినంగా ఉంటారు. నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు శారీరకంగా ముందుకు సాగడానికి ప్రత్యేకమైన ఓర్పును కలిగి ఉంటారు. ఓర్పు అంటే సహనంతో కూడుకొని ఉంటారు. ఈ యొక్క ఓర్పు కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు మానసికంగా వారి కళ్ళ వైపు అనంతంగా తీగలాడుకుంటారు. మరో మాట చెప్పాలంటే వారు హృదయపూర్వక ప్రదర్శన ఇవ్వాలనుకుంటున్న వారి పనిభారం అధికంగా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కఠినంగా ఉన్నప్పుడు ఓర్పుతో పనిచేస్తే, సహనంతో పనిచేస్తే అది సాధించడానికి కుదురుతుంది. నిబద్ధత ఉద్యోగాల వైఖరుల యొక్క ప్రభావం, ఉద్యోగుల వైఖరుల యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే, పనిచేసే ఉద్యోగి యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రజలు తమ పని పట్ల విభిన్న ఆలోచనలు, అంచనాలు, లక్ష్యాలు మరియు వైఖరులతో ఉద్యోగాల్లోకి ప్రవేశిస్తారు. వారు సంస్థ నుండి కొంత గుర్తింపును కూడా ఆశిస్తారు. సంస్థను ప్రభావితం చేసే ఉద్యోగి యొక్క అతి ముఖ్యమైన వైఖరి ఉద్యోగ సంతృప్తి. నేను పని చేస్తున్నాను, నాకు ఉద్యోగంలో సంతృప్తి ఉందని అంటాడు. సాధారణంగా సానుకూల దృక్పథం ఉన్న కార్మికుడు ప్రతికూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి కంటే మెరుగైన పనితీరును చూపుతాడు. కాబట్టి ఉద్యోగుల వైఖరిని పర్యవేక్షించడం మరియు ఉద్యోగుల సోమరితనం మరియు ప్రతికూల దృక్పథాన్ని అరికట్టడానికి తీసుకోవడమే మేనేజర్ యొక్క బాధ్యత. అంటే ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తిలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు అతని చేత పని చేయించడమే మేనేజర్ యొక్క బాధ్యత. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ యొక్క కార్మికుడు పనిచేసేలాగా ప్రేరణ చేయించడమే మేనేజర్ యొక్క బాధ్యత. ఉద్యోగుల వైఖరి మరియు ఉద్యోగ సంతృప్తి దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక ఉద్యోగంలో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందినప్పుడు పని పట్ల సానుకూల వైఖరుల పట్ల ఇది ఉంటుంది. ఉద్యోగ సంతృప్తి, పదోన్నతి, పని పర్యవేక్షణ మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉద్యోగుల వైఖరులు మరియు ఉద్యోగ సంతృప్తి దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగంలో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందినప్పుడు పని పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని చూపిస్తాడు. ఉద్యోగ సంతృప్తి జీతం, పదోన్నతి, పని పర్యవేక్షణ మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మరియు అంశాలు సంస్థాగత నిబద్ధత వైఖరికి ఉంటుంది. ఉద్యోగుల వైఖరుల యొక్క రకాలు. వివిధ అధ్యయనాల ఫలిత ఆధారంగా ఉద్యోగులు సాధారణంగా కింది ఇవ్వబడిన 6 వర్గాల్లో ఒకదానికి సరిపోతాయి. 1. సంతృప్తిని కోరుకునేవారు. వైఖరిలో ఉన్న వ్యక్తులు ఉద్యోగం తమ ప్రతిభను చూపించడానికి అవకాశం కల్పించాలని నమ్ముతారు. వారి చెల్లింపు మరియు ఇతర ప్రయోజనాల గురించి పట్టించుకోరు. 2. ఉన్నత విజయాలు సాధించిన వారు
ఉన్నత విజయాలు సాధించినారు. ఉన్నత విజయాలు సాధించిన వారు తమ కెరీర్ తన జీవితంలో సాధించాలని కొన్ని విషయాలకు కొన్ని విషయాలకు కొన్ని ఆశయాలు సారీ విషయం కొన్ని ఆశయాలను కలిగి ఉంటారు. తమ పనిలో చొరవ చూపి ఇంజనీర్లు వైద్యులు మరియు న్యాయవాదులు ఉన్నత పదవులు సాధిస్తారు. ఎవరైతే పనిలో తమ సంతృప్తి చెందుతాడో వాళ్ళందరూ న్యాయవాదులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు కూడా వాళ్ళు తమ యొక్క పదవిలో కొనసాగుతారు. ఉద్యోగుల వైఖరిలో ప్రభావితం చేసే కొన్ని అంశాలున్నాయి. వాటిలో మానసిక దృక్పథం ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరిలో ఆలోచనలు, విలువలు, నమ్మకాలు, అవగాహన మొదలైన అనేక అంశాల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరిని నిర్ణయించడంలో మంచి పాత్రను పోషిస్తాయి. విలువలు ఒక జీవితంలో ఆదర్శాలు లేదా మార్గదర్శకాలు. ఒకటి ఏంటిది? వైఖరిలో ఆలోచన, విలువలు, ప్రతి ఒక్క మంచి, చెడు, తప్పు, ఒప్పు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఉద్యోగుల వైఖరిలో ఉంటాయి. నమ్మకాలు, నేను చేస్తాను, చేసి తీరుతాను. ఒక వ్యక్తికి ఉన్నతాధికారులతో వ్యక్తుల యందు నమ్మకాలు కూడా ఇవన్నీ అవగాహన అంశాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. మూడవది క్లాప్ పంచాలు. ఉద్యోగులు మరియు కెరీర్ వేర్వేరు అని వారు భావిస్తారు. ఉద్యోగం పట్ల వారి విధానం సంసిద్ధంగా ఉంటుంది. నాలుగవది రిస్క్ తీసుకునేవారు ఆర్థిక విజయం సాధించడానికి రిస్క్ తీసుకోవడానికి వారు సిద్ధంగా ఉంటారు. రిస్క్ అంటే చేసి తీరుతారు, అంటే వస్తుందా పోతుందో కాదు, రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తేనే అది దాని యొక్క ఫలితంగా మనిషి ఎదుగుదల ఉంటుంది, అనుకుని సాధించగలుగుతాడు. ఆర్థిక విజయం రిస్క్ తీసుకోవడానికి వారు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. 5 నిచ్చెన ఎక్కేవారు, స్టెప్ బై స్టెప్, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. నిచ్చెన ఎక్కేవారు ఉద్యోగంలో భద్రత మరియు స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకుంటారు. కాబట్టి వారు ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత మెరుగైన ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించరు. అలాగే వారు రిస్క్ తీసుకున్న వైఖరికి వ్యతిరేకంగా. 6వది జీతం తీసుకునేవారు తమ ప్రతిభను చూపించడానికి అవకాశం ఉన్నవారికి మరియు వారు ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత మెరుగైన చర్యల కోసం ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. వారు ఒకే యజమానితో ఎక్కువ కాలం ఉద్యోగంలో ఉంటారు. ఈ వైఖరి రిస్క్ తీసుకునే వారికి వ్యతిరేకం. 6వది జీతం తీసుకునేవారు వారు తమ ప్రతిభను చూపించడానికి అవకాశం ఉన్న ఉద్యోగులు తమ వ్యక్తికి ఇక నిచ్చెన ఎక్కేవారు తర్వాత ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించారు. వారు ఒకే యజమానితో ఎక్కువ కాలం ఉద్యోగంలో ఉంటారు. ఈ వైఖరి రిస్క్ తీసుకునే వైఖరికి వ్యతిరేకం. 6వది జీతం తీసుకునేవారు తమ ప్రతిభను చూపించడానికి అవకాశం ఉన్న ఉద్యోగాల కంటే ఎక్కువ జీతాలు ఉండే ఉద్యోగాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆర్థిక స్థితి అనే అంశం వారి ఆలోచనలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఉద్యోగ వైఖరిని కొలవడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఫోకస్ గ్రూప్ను నిర్మించడం, ఉద్యోగులను ఇంటర్వ్యూ చేయడం లేదా ఉద్యోగి సర్వీసులను నిర్వహించడం. వైఖరిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు. ఉద్యోగులు వైఖరిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. మానసిక దృక్పథం ఒక వ్యక్తి వైఖరి ఆలోచనలు, విలువలు, నమ్మకాలు, అవగాహన మొదలైన అనేక అంశాల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరి నిర్ణయించడంలో పాత్ర పోషిస్తాయి. వారి విలువను ఆధారంగా మార్గదర్శకాలను పొందుతారు.
మారుతున్న వైఖరులు మనిషిలో కాలం, వాతావరణం మారుతున్న వైఖరులు సరైన శ్రద్ధతో వైఖరులు మారవచ్చు. కాబట్టి ఉద్యోగి వైఖరిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం సంస్థల యొక్క నిర్వాహకులు బాధ్యత. ఉద్యోగులు తమ పని పట్ల సానుకూల దృక్పథాలు మెరుగైన పనితీరుకు దారి తీస్తాయి. సంస్థ తనను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం లేదని భావించే ఉద్యోగి తన ప్రతికూల వైఖరి కారణం పేలవమైన పనితీరును చూపిస్తాడు. బహుమతులు అందించడం ద్వారా, వారి ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, వారి సమస్యలు పరిష్కరించడం ద్వారా పరిపాలన అధికారులు ఉద్యోగుల ప్రతికూల వైఖరిని పూర్తి లేదా పాక్షికంగా మార్చగలరు. నిస్సందేహంగా ప్రతి వైఖరి పరివర్తనలో మార్గంలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. వీటిలో హేతుబద్ధంగా పరిష్కరించవచ్చు. అందువల్ల నిర్వహణ యొక్క విధి ఈ అడ్డంకులను గుర్తించడం మరియు వాటిని వాటిని అధిగమించే మార్గాలను కనుగొనడం మరియు వైఖరి సమర్థవంతంగా మార్చవచ్చును. ఇంతలో వైఖరిలో మార్పులు రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి సారూప్య మార్పు అంటే అసలు వైఖరి పూర్తిగా మారకపోవచ్చు. వైఖరి యొక్క భావాల తీవ్రత సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. ఉదాహరణకు, జూదంలో డబ్బు వృధా చేసే వ్యక్తి కౌన్సిలింగ్ ప్రభావం ద్వారా జూదం ఆడటం తగ్గించవచ్చు. ప్రతికూల వైఖరి కొనసాగించవచ్చు, కానీ దాని తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. రెండవది అసంబంధమైన మార్పు. ప్రతికూల దిశ నుండి సానుకూల దిశకు వైఖరిలో మార్పును అసంబంధమైన మార్పు అంటారు. ఉదాహరణకు, తన యజమానిని ఇష్టపడని వ్యక్తి అతన్ని ఇష్టపడడం ప్రారంభిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి ఇష్టపడిన వ్యక్తిని మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాడు. అదే అసంబంధమైన మార్పు. ప్రజలు తమ వైఖరిని మార్చుకోకుండా నిరోధించే అనేక అడ్డంకులు ఉన్నాయి. క్లుప్తంగా, ముందస్తు నిబద్ధత కొన్నిసార్లు పనిచేయడానికి కట్టుబడి ఉన్న లక్ష్య సాధకుడు తన కార్యాచరణ మార్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడు. బలమైన నిబద్ధత కొన్నిసార్లు పని పట్ల నిబద్ధత అనుమతించదు. ఉద్యోగి తన వైఖరిని మార్చుకోవాలి. బహిరంగంగా వ్యక్తీకరించబడిన వైఖరులు. ఒక వ్యక్తి తన వైఖరిని ప్రజలు గుర్తించి ఆమోదించిన వ్యక్తి తన వైఖరిని మార్చుకోలేడు. తక్కువ విశ్వసనీయత. ఒక సీనియర్ సూచించిన మార్పులకు ఉద్యోగులు స్పందించకపోవడం వల్ల వారికి నమ్మకం పోతుంది. భయం స్థాయి. యజమాని ఉన్నత స్థాయి హెచ్చరికలు ఇవ్వకపోతే భయం తక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు ఉన్నత స్థాయి హెచ్చరికలు ఇస్తే వారు తమ యజమాని తమను బెదిరిస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేస్తారు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు భయాన్ని సృష్టించడం ద్వారా ఉద్యోగుల వైఖరి మార్చడం కష్టం. కొన్నిసార్లు భయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కింది స్థాయి నుంచి వస్తుంది. ఒక ఉద్యోగి తను చేస్తున్న పనిలో చేయకపోతే ఆయన సూపర్వైజర్, మేనేజర్ లేదా ఏ ఉన్నతాధికారి అయినా అతనిని శిక్షిస్తారు. నువ్వు చేయకపోతే యజమాని తను బెదిరిస్తున్నారు, ఒకవేళ ఇది చేయకపోతే నీకు ఉద్యోగం తొలగిస్తుంది అంటే అప్పుడు ఉద్యోగం ఏమంటారంటే అతను నన్ను యజమాని ఏం చేస్తున్నాడో కొన్నిసార్లు బెదిరిస్తాడు, భయపెట్టడమో జరుగుతుంది. కాబట్టి కొన్నిసార్లు భయాన్ని సృష్టించడం ద్వారా ఉద్యోగుల వైఖరిని మార్చడం కష్టం. కొన్నిసార్లు భయపెడతా కూడా చేయరు, కొద్దిగా భయపెట్టరు, అసలు తమ చేయాలని కూడా చేస్తారు. అలాగే తగినంత సమాచారం లేకపోవడం. ఏదైనా వ్యక్తి
కి సరైన సమాచారం లేకపోవడం, కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ వైఖరితో సంతృప్తి చెందలేదని మరియు ఇది వారి పురోగతిని ప్రభావితం చేస్తుందని అర్థం చేసుకున్న వారు ఈ వారి వైఖరిని మార్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపరు. అంటే ఉదాహరణకి ఎక్కడన్నా వ్యక్తి పనిచేస్తుంటే తన బాస్ ఎంత చేసినా తన బాస్ పట్టించుకోవట్లేదనో, ఎంత చేసినా బాస్ మమ్మల్ని చేరదీయట్లేదోనని ఒక నెగటివ్ మార్పు ఇస్తుంది. కాబట్టి 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 వనరుల కొరత, ఇంకా ఏదైనా పని చేయాలంటే వనరుల కొరత. వనరుల కొరత, ఇది వనరులు లేకపోతే అసలు పాఠమే జరగదు. వనరులు మనిషి యొక్క వివిధ మార్గాల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా చేయబడుతుంది. వైఖరిలో మార్పు అనేక మార్గాల ద్వారా వస్తుంది. తగినంత సమాచారం లేకపోవడం వల్ల ప్రతికూల వైఖరిని అభివృద్ధి చేస్తుంది మరియు ఉద్యోగుల ఉద్యోగుల వ్యక్తి వైఖరిని మార్చడానికి సహాయపడుతుంది. ఉద్యోగుల యొక్క మార్పు అనేది సహజంగానే కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది మనకు వైఖరిలో వివిధ మార్గాలు కూడా మార్చవచ్చు. ఒకటి, తగినంత సమాచారం లేకపోవడం ప్రతికూల వైఖరిని అభివృద్ధి చేస్తుంది మరియు ఉద్యోగుల వైఖరిని మార్చడానికి సహాయపడే కొత్త సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా మనం దాన్ని పరిష్కరించవచ్చు. ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యను మంచి పరిష్కార మార్గాన్ని ఆలోచించి ఆ పరిష్కార మార్గం ద్వారా ఆ యొక్క అడ్డంకును తొలగించవచ్చు. ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా వైఖరిని మార్చవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ప్రత్యక్షంగా పనిలో లీనమైపోయి వస్తున్న మార్పులకు అనుకూలంగా తనను తాను మార్చుకొని తన అనుభవం ద్వారా తన యొక్క వైఖరులను మార్చుకోవచ్చు. వైఖరులు మరియు ప్రవర్తన మధ్య వ్యత్యాసాలను పరిష్కరించడం ద్వారా వైఖరులు మరియు ప్రవర్తనల మధ్య ఈ వనరుల కొరత అనేది తెలుస్తుంది. అయితే వైఖరులను వివిధ మార్గాల ద్వారా కూడా మనము మార్చవచ్చు. ఒకటి, తగినంత సమాచారం లేకపోవడం ప్రతికూల వైఖరిని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఏ పని చేయాలంటే మనకు ఏ విషయం తెలియకుండా పని చేయలేము. కాబట్టి మరియు ఉద్యోగుల వైఖరిని మార్చడానికి సహాయపడే కొత్త సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా మనం దాన్ని పరిష్కరించు. ఏదైనా పని చేయాలంటే దానికి దగ్గర సమాచారం ఉండాలి. ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తే ఉద్యోగి తన యొక్క పనిని పూర్తి చేస్తాడు. ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా వైఖరులు మార్చవచ్చు. ప్రత్యక్షంగా ఆ పనిలో లీనమై ఆ యొక్క ఒడిదుడుకులను కానీ తన యొక్క వైఖరిని కానీ మార్చవచ్చును. మూడోది, వైఖరుల యొక్క ప్రవర్తనల మధ్య వ్యత్యాసాలను పరిష్కరించడం ద్వారా దీనిని మనము పొందవచ్చును. స్నేహితులు మరియు సహచరులు ఒప్పించడం ద్వారా ఈ యొక్క వైఖరులను స్నేహితులు మరియు సహచరులు, ఒక వ్యక్తి పనిచేయట్లేదు అనుకో, తనకున్న స్నేహితుల ద్వారా లేకపోతే సహచరులు అందరూ కలిసి అరే ఇలా పని ఉంది, ఇలా పని చేయాలి, తనలో మార్పు తీసుకురావడానికి సహచరులు స్నేహితులు పనికి వస్తారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరులు అతని సహచరులు లేదా అనుమతి సమూహాలచే ప్రభావితం అవుతాయి. కాబట్టి వైఖరిని మార్చడానికి ఒక మార్గం ఒకటి లేదా మరొకటి సవరించడం. వైఖరిలో ఒక మార్గం ఉంటే ఆ మార్గం కాకుండా ఇంకొక మార్గాన్ని సవరించి అది తోటి సహచరులతో ఆ యొక్క సమూహాలను ప్రభావితం చేయడానికి పనికి వస్తుంది. భయం కూడా వైఖరిని మార్చగలదు. భయం, నేను కొడతాను, తిడతాను, ఉద్యోగం తీసేస్తాను అని పై అధికారి అంటే కింద ఉన్న ఉద్యోగులు అందరూ కూడా చక్కగా పనిచేసి ఆ యొక్క
ఉద్యోగి యొక్క మాటకు విలువించి అందరూ పనిచేస్తారని చెప్పబడుతుంది. పరిస్థితుల్లో మార్పు వైఖరిని మార్చగలవు. పరిస్థితుల్లో మార్పు వైఖరిని మార్చగలవు. ఒక అత్త కోడలు, ఒక అమ్మ నాన్న, తల్లిదండ్రులు, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే కొన్నిసార్లు భయాలు కావచ్చు, పరిస్థితుల్లో వైఖరి మార్పువచ్చు. నాకు జ్వరం వచ్చి రాలేకపోతే చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటే, అరే తను ఇంటి భార్య తనే అరే అవుకిలా వంటలు కొంచెం ఆలోచిస్తాను అనే విషయాన్ని చెప్పవచ్చును. పరిస్థితుల్లో మార్పు వైఖరిని మార్చగలరు. పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఆ యొక్క పరిస్థితులు అనుకూలంగా నడుచుకుంటే అప్పుడు గొడవలు ఉండవు, భేదాలు పెరగవు, అన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయి. బాగా స్థిరపడిన వైఖరులు మార్పుకు నిరోధకత. బాగా స్థిరపడిన వైఖరులు మార్పునకు నిరోధకంగా కలిగి ఉంటాయి. కానీ సరళమైన వైఖరి మార్పుకు కారణమవుతుంది. బాగా స్థిరమైన వైఖరి మార్పును నిరోధించగలుగుతాయి. కానీ సరళమైన వైఖరి మార్పుకు మరింత సానుకూలంగా ఉండవచ్చు. పైన పేర్కొన్న ఈ పద్ధతులతో పాటు యజమాని మరియు ఉద్యోగుల మధ్య కమ్యూనికేషన్, వారి మధ్య పరస్పర చర్యకు సహాయపడే సరదా కార్యకలాపాలు మరియు ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రక్రియలో ఉద్యోగులు ప్రమేయం కూడా ఉద్యోగుల వైఖరిని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే కొన్నిసార్లు యజమాని ఉద్యోగుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ అంటే సమాచారం ద్వారా అతనికి ఇవ్వడం తీసుకోవడం నుంచి చేశాను. ఈ సందర్భంలో ఇక దీని ముగింపు. వైఖరులు ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే అవి ఆలోచన, ప్రవర్తన మరియు భావాలను మార్గదర్శనం చేస్తాయి. అంటే వైఖరులు అనేది ఎవరు ఎలా వైఖరిస్తున్నారు, ఎవరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి ఆలోచన ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరి సందర్భంలో ఒక్కొక్కరి ప్రవర్తన మంచిగాను, చెడుగాను, లేకుంటే ఉన్నతంగాను ఉంటాయి. మరి భావాలను మార్గదర్శనం చేస్తాయి. ఎవరికి మార్గదర్శనం చేస్తాయి? ఆ ఉద్యోగంలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తుల యొక్క మార్పులను, చేర్పులను చూసొస్తాయి. అందువల్ల ఒక వ్యక్తి సానుకూలంగా ఉండటం నుండి ప్రతికూలంగా సానుకూలంగా ఉండటం బట్టి చాలా సానుకూలంగా వైఖరి లేకుండా ఉంది. అంటే ప్రతికూలంగా ఉండకుండా, కొద్దిగా సానుకూలంగా ఉండకుండా, మరియు చాలా సానుకూలంగా ఉండకుండా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగిలో ఈ యొక్క వైఖరి ఉండటం, ఒక వైఖరిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మరొక వైఖరి మార్పు జరుగుతుంది. ఒక విధానం ఉంటే ఇంకొక విధానంలో మార్పు వస్తుంది. సానుకూల మార్పులు పనితీరు మెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. అందువల్ల ఒక సంస్థ ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాలు ఏమిటంటే పని ప్రణాళిక పట్ల తీవ్రతను కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో మనం ఏమంటున్నాం, ఇది ముగింపులో ప్రతి ఒక్క జీవితంలో, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు రోజు వారి జీవితంలో ఇవన్నీ మనకు కలిసింది. వైఖరులు తార్కికంగా ఊహాత్మక నిర్మాణాలు మరియు ఊహించబడినవి కానీ నిష్పాక్షంగా గమనించినవి కానీ అవి చేతన, అనుభవం, మౌఖిక నివేదికలు, బహిరంగ ప్రవర్తన మరియు శారీరక సూచికల్లో వ్యక్తమవుతాయి. ఈ వైఖరులన్నీ కూడా శారీరక, తార్కికంగా మరియు ఆలోచన ఊహాత్మకంగా అరే ఇలా చేస్తే ఇలా బాగుపడుతుంది, ఇది ఇలా చేస్తూ ఉంటుంది అనేది తెలియజేయబడుతుంది. ఉద్యోగి ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతాడో, ఎప్పుడైతే ఉద్యోగి తన ఉద్యోగం నుండి పొందే సంతృప్తి భావన, ఉద్యోగి సంతృప్తి అనేది ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఇది తెలియదు. ఇందులో నమస్కారం.
গুড আফটাৰনুন, নমস্কাৰ। আজি আমি BPYCৰ 132 ব্লক 3 ইউনিট 10 চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু মেটাফিজিক্স। চ' এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি অবজেক্টিভছ, তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, দেন ডেফিনিশ্যন, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চেছ অফ মেটাইথিক্স, তাৰ মাজত ইথিকেল কগনিটিজম আৰু ইথিকেল নন কগনিটিজম এইখিনি আছে। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ অফ এথিক্সত বহুতখিনি চেপ্টাৰ আছে। মেইনলি এইটো চেপ্টাৰটোত যিবিলাক মেটা এথিক্স বুলি কওঁতে আমি কি বুলি কওঁ, মৰেল জাজমেণ্ট বুলি, তাতে মানে মেইনলি মৰেল জাজমেণ্ট বুলি আলোচনা কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে আকৌ কগনিটিজম মিনছ ৱাৰ্ড, যিবিলাক হ'ল নন ৰিজনিং, তাৰপিছত পাৰচেপশ্যন, মেমৰি, দেন আকৌ নন কগনিটিজমত যি পেটাৰ্ণ অফ থট, যিবিলাক চিন্তাৰ যি এটা ব্ৰাঞ্চ আছে এইখিনিক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে। চ' মেইনলি ইয়াতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে নলেজৰ এবাউট। ইন নলেজ মানে কিবা এটা ব্ৰেইনত ছাডেনলি যে আমি চেন্সটো আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ব্ৰেইনৰ লগত ৰিলেটেড, যে পটকৈ আমি ব্ৰেইনৰ জৰিয়তে ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে এইটো বস্তু এনেকুৱা বা যি হওক। ছাপ'জ ক'ল্ড আইচ ৱাটাৰ যদি আমি হাতখনত লগাওঁ, দেন লগে লগে আমি ব্ৰেইনত এটা ছিগনেল মাৰে আমাৰ যে এইটো বস্তুটো ক'ল্ড হয়। আৰু কিবা গৰম যদি হাতত লাগে, দেন লগে লগে আমি এট দ্য মমেণ্ট এইখিনি গম পাওঁ যে এইটো বস্তু কিহৰ কাৰণে এই নলেজটো আমি এই বস্তুটোৰ নলেজটো আমি কেনেকৈ পাওঁ যে হট হওক বা ক'ল্ড এইটো বস্তুটোৰ। চ' ডাইৰেক্টলি এইটো কি হয়, এই পাৰচেপশ্যনৰ লগত যি আমি চকুৰে দেখা পাই আছোঁ, প্লাছ যি চেন্স আমাৰ হয়, এইটো চেন্সৰ লগত ৰিলেটেড হোৱাৰ কাৰণে। চ' অট'মেটিকেলি আমি এইটো এটা গেইন পাওঁ এইটোৰ কাৰণে। চ' মেইনলি এইটো চেপ্টাৰতে এইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰ মাজত ডেফিনিশ্যন আছে ব্ৰাঞ্চেছ অফ মেটাইথিক্স, দেন ইথিকেল কগনিটিজম আৰু নন ইথিকেল কগনিটিজমৰ মাজত যি ডিফাৰেঞ্চ এইখিনি, তাৰপিছত কনক্লুশ্যন। চ' আমি যদি অবজেক্টিভছখিনি চাবলৈ যাওঁ, দেন এইটো চেপ্টাৰতে আমি মেইনলি আলোচনা কৰিম দ্য মিনিং অফ মেটাইথিক্স, মেটাইথিক্সৰ মানেটো কি। তাৰপিছত হেয়াৰ উই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য কম্পাৰিজনছ উইথ দ্য আদাৰ ব্ৰাঞ্চেছ অফ ইথিক্স লাইক নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড এপ্লাইড ইথিক্স। ইয়াতে মেইনলি গোটেই ব্ৰাঞ্চখিনিৰ লগতে এইটো আলোচনা কৰা হৈছে যে ইয়াতে নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড এপ্লাইড ইথিক্সৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি। চ' ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেটাইথিকেল থিয়ৰিজ এণ্ড দেয়াৰ প্ৰিছাপজিশ্যনছ, ফ্ৰেমৱৰ্ক এটচেট্ৰা। এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি যিবিলাক মেটাফিজিকেল থিয়ৰিজ আছে এইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে, আৰু লগতে তাৰ প্ৰিছাপজিশ্যন এণ্ড ফ্ৰেমৱৰ্কো এইখিনি আলোচনা কৰিছে। তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ যি মেটাফিজিকেল থিয়ৰিজ এইখিনিও ইয়াতেই আলোচনা কৰিছোঁ। মেইনলি আমি তাৰ ইথিক্সটো যদি ফিলচফিকেল ষ্টাডি, মৰেল প্ৰিন্সিপলছৰ ওপৰত যদি আমি ষ্টাডি কৰিব যাওঁ, দেন হোৱাট হেপেন্স, ইথিক্স ইজ এ ফিলচফিকেল ষ্টাডি অফ মৰেল প্ৰিন্সিপল। এইটো হ'ল মৰেল প্ৰিন্সিপলছৰ এটা ফিলচফিকেল ষ্টাডি। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আমি কি ভাল বা বেয়া, এইটো আমি এইটোৰ প্ৰভাৱ কি আমাৰ লাইফত পৰিলে, কেনেকুৱা ভালৰ বিস্তাৰটো কিমান পৰিলে আৰু বেয়াটো কিমান পৰিলে, এইখিনি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড ৰং টু ডু ইন আৱাৰ এভৰিডে লাইফ। তাৰপিছত আমি কি হ'ব পাৰে আৰু কি নহ'ব পাৰে, আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড এইটো তাৰপিছত এইটো এটা প্ৰাইমাৰী এইম হয় আমাৰ, এইটো ডিটাৰমিন কৰিবৰ কাৰণে হাউ টু জীয়াই থাকিবলৈ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, তাৰপিছত কেনেকুৱা আমাৰ কৰা উচিত, সেইটো কেনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা কৰা উচিত, এইখিনি বস্তুও তেওঁলোকে এইখিনি ডিটাৰমিন কৰি দিব বিচাৰিছে। চ' ইথিক্স ইজ ব্ৰডলি ডিভাইডেড ইনটু 3 মেইন ব্ৰাঞ্চেছ। ইথিক্স ইজ মেইনলি এইটো ডিভাইডেড হৈছে এইটো 3 মেইন ব্ৰাঞ্চেছ ওপৰতে, নৰ্মেটিভ ইথিক্স, এপ্লাইড ইথিক্স এণ্ড মেটা ইথিক্স। চ' নৰ্মেটিভ ইথিক্সৰ যি এপ্লাইড ইথিক্সৰ লগত যি মেটা ইথিক্সৰ নৰ্মেটিভ ইথিক্সত এক্সামিনছ কৰিছিলে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ ৰাইটনেছ এণ্ড wrongness of action. So applied ethics আৰু meta ethics যে broadly mainly ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে, মেটা ইথিক্সত এপ্লাইড ইথিক্সত কোনখিনি আৰু মেটা ইথিক্সত কোনখিনি। চ'
So normative ethics examine standards of যেটো সত্য নে মিথ্যা কোনটো আমালোকৰ কাৰণে কিবা বস্তুটো ৰাইটনেছ অৰ কিবা ৰংনেছ এই কোনটো ভুল এই বস্তুখিনিও নৰ্মেটিভ ইথিক্সত দেখুৱাই দিছে ভালকে তাৰপিছত যি এপ্লাইড ইথিক্সৰ মাজত কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে সাপোজ ফ্ৰম দা ইথিক্সৰ যোনটো মেটা ইথিক্সৰ মাজত যিটো আছে এইটোৰ জৰিয়তে যিবিলাক ফৰ্মুলাজ অৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা নলেজ বা ইণ্টেলিজেঞ্চ যি হওক আমি পাই থাকোঁ এই বস্তুখিনি গোটেই থ্ৰু এটা এই মেইন ইনফেণ্টিচাইডছ আৰু এনিমেল ৰাইটছ কেপিটেল এইখিনিৰ কেপিটেল পানিছমেণ্ট তাৰপিছত হিউমেন ক্লোনিং এইবিলাকৰ জৰিয়তেহে নৰ্মেটিভ ইথিক্স বা এপ্লাইড ইথিক্সৰ দুটাতে তেনেকা এজ এন এক্সাম্পল দিয়া হৈছে চ' ইথিক্সৰ মাজত যেনে এক্সাম্পল এটা আমি দিব পাৰোঁ কিছুমান গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ লাইক অনেষ্টি এণ্ড ফেয়াৰনেছ যিবোৰ গাইডিং প্ৰিন্সিপল হয় যিবিলাক কি হয় অনেষ্টি এণ্ড ইয়াৰিংছ যিবিলাক ভাল আৰু ফেয়াৰনেছ যিবিলাক মানে ভাল বস্তু হয় এইখিনি বস্তু মেইনলি দিয়া হৈছে তাতে এপ্লাইড ইথিক্সতো ইস্যুজবোৰ এপ্লাইজ কৰা হয় তাৰপিছত সাচ এজ abortion, infanticide, animal rights, capital punishment, human cloning এইবোৰে এপ্লাইড ইথিক্সত আলোচনা কৰা হয় সো মেইনলি ইয়াতে যি প্ৰিন্সিপলছ হ'ল আমাৰ এইটোত যিবিলাক প্ৰিন্সিপলছ আছে এইখিনিৰ মাজত মেইনলি হ'ল ডোন্ট মাৰ্ডাৰ কিপ ইয়াৰ্ছ এণ্ড প্ৰমিজেছ মানে দুটাই কৰিব দিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি বুজিব লগা আছে তাতে এপ্লাইড ইথিক্স আৰু নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড মেটা ইথিক্স উইথ দ্য হেল্প অফ এন এনালজি ফুটবল টিম ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ইথিক্স এতিয়া আমি এক ফুটবল প্লেয়াৰ জৰিয়তে প্লে ফিল্ডত আমি এইখিনি বুজাই দিব পাৰোঁ এপ্লাইড ইথিক্সখিনি So ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট থিংছ এছ'চিয়েটেড এইটো ফুটবলৰ সময়ত বহুত বস্তু কি হয় ডিফাৰেণ্ট ডিচিপ্লিন দিয়া হৈছে তাৰপিছত হিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট থিংছ এছ'চিয়েটেড উইথ ফুটবল উইল বি কুৱেটেড with different disciplines and different discipline of things and these are the players so এইখিনি আমি এইখিনি বুজিব পাৰোঁ যে এপ্লাইড ইথিক্সৰ জৰিয়তে মৰেল কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যুজ যিবোৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইবোৰ নৰ্মেটিভ ইথিক্সৰ লগতে ৰিলেটেড চ' তো নৰ্মেটিভ ইথিক্সৰ মেইনলি হ'ল ৱাৰ্কিঙৰ সময়তে কোনটো ৰাইট এণ্ড কোনটো ৰং এইখিনি আমি চাব লাগে যদি এইখিনি যোৱাৰ লাষ্ট যেতিয়া আমি চেপ্টাৰটো কৰিছিলোঁ তাতেও আমি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন শুড উই বিকাম আমি কেনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰিম যদি আমি ইথিক্সটো এতিয়া মেটা ইথিক্সত আমি আলোচনা কৰোঁ চ' এইটো এক্সামিনত স্পেচিফিক কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইছ্যুজ আছে চাচ এজ বেলেগ হিউমেন ক্লোনিংবিলাক আৰু নৰ্মেটিভ ইথিক্সতো এপ্লাইড ইথিক্সৰ ফ'কাছ অন হোৱাট ইজ মুভি মৰেল এণ্ড what are the code of moral so what code to be and mathematics focuses on what morality issue যোনটো ওলাব লাগে সেইটো আমি ওলাব পৰা নাই বাট ইট ফ'কাছেছ অন মৰেলিটি ইটছেল্ফ ইজ হোৱাট ইজ যোনটো হৈছিলে এইটোৱে ইছ্যুজ হৈছে চ' নৰ্মেটিভ ইথিক্সৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ মেটা ইথিক্সৰ What is the meta-ethics is definition of meta-ethics. Meta-ethics is the attempt to understand the metaphysical epistemology যি জ্ঞান হয় সেইটোৰে এটা ইথিক্স হয় কিন্তু এই সেমান্টিক ইথিক্স হয় দেন
attempt to understand metaphysical epistemological means what knowledge and semantic the last time I say hey to and moral moral standards তাৰপিছত এইটো এটা যে এই সাইকোলজিক্যাল হওক তাৰপিছত প্ৰি সাপোজিশনছে হওক আৰু কমিটমেন্টছৰ মৰেল থট হওক তাৰপিছত টক্স এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ যে এই যিবোৰ গোটেইবিলাক এটা মেটাফিজিক্যাল ৰিলেশ্যনৰ মাজতে হয় মেটা ইথিক্সৰ আৰু যি মিনিং অফ আৱাৰ মৰেল আমাৰ যিটো মৰেল জাজমেণ্ট বা একশ্যনছ দ্য এইম অফ এ মেটা ইথিক্স ইজ টু ইনভেষ্টিগেট where ethical principles come from কৰ পৰা এইটো আহিলে and from where investigate and from where the aim of metaphysics it will investigate where ethical principles come from and what they mean এটোৰ মানেটো কি হয় আৰু তাৰ ডেফিনেশন এটা কৈ দিয়া হৈছে where ethical principles are come from and what they mean so the word metaphysics is coined by joining two words meta and ethics here the meta মানে হল কি misunderstood as being beyond and after ethics মানে আৰু ethics or after meta means what ethics or after মানে নীতি বিজ্ঞানৰ পিছত যি হ'ব on the contrary it means to think out or and sit account এটো বিয়ন্ড হ'ব ইথিক্সৰ পিছত হ'ব যোনটো এটো ইথিক্সৰ আফটাৰ হ'ব সিট এপাৰ্ট ফ্ৰম সো এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে ফান্ডামেন্টাল যিবোৰ ইথিক্সৰ নিয়ম কানুন বা যিটো আছে এইখিনিতকে এই মেটাফিজিক্সত আৰু অলপ বেছি হ'ব লাগিলে বাট which does beyond and distinct or from ethics interested it is more fundamental and goes even deeper এইটো বেসিক কোয়েশ্চন হ'ব মৰালিটিৰ এইটোৰ ক্রস কৰি যাব লাগিব সো ইমানে ডিপাৰ হ'ব লাগিব তো এতিয়া কি ethical branch of metaphysics what are the branches of metaphysics without discussing it we cannot go to the definition of metaphysics what are the branches of metaphysics that means কি হয় ethical cognitism is a metaphysical theory according to their and which means the statements so thus one should not think of metaphysics as something beyond or distant আমি এটো ভাবিবই নোৱাৰো যে ইথিক্সৰ পৰা বেলেগ হৈ পেলাই ডিসটেন্স হৈ কিনি হে আমি ফিজিক্সটো বনাব পাৰিম so এই বস্তুটো closely related with what physics also so automatically our definition is correct and you have to learn the definition from this definition what is metaphysics তাৰপিছত এতিয়া সাইকোলজিক্যাল তাৰপিছত কিছুমানত ডেফিনিশনৰ পিছত আমি পালো how many types of branches of metaphysics what are the branches of metaphysics number one whole economic ethical cognitism then ethical cognitism তাৰপিছত moral realism and then ethical realism moral realism then ethical realism and ethical non-naturalism and moral subjectivism and moral judgment the operational the observer theory so এই গুটেইখিনি যদি আমি ডিসকাস কৰো তেতিয়াহে এইটো চ্যাপ্টাৰ শেষ হ'ব so divine command theory মতেও এইটো এটা morality এইখিনি আছিলে theories মানে what are the branches of metaethics from metaethics or branch বোৰ কি কি এইটো আছিলে এইখিনি so first all ki ethical cognitism is a metaphysical
categorized into two branches. One is ethical and another is cognitism, ethical, non-cognitism. So ethical cognitism or ethical sentences and ethical sentences can express beliefs which can be truth, true bearer. So এইটো ৰিগাৰ্ডেড তাক ট্ৰু হওক বা সত্য হওক মিথ্যা হওক এইটো দি তাক আমি হেৰাব নোৱাৰোঁ। যি তাৰ মাজতেও যি এইটো চেপ্টাৰত যি কণ্ট্ৰাষ্টটো আছে মাজত ইথিকেল কগনিটিজম এণ্ড নন ইথিকেল মাজত এইখিনিয়ে ক্লিয়াৰকৈ বুজিব পৰা লগা আছে। চ' ডেট মিনছ হোৱাট এতিয়া মেটা ইথিক্সৰ ডিলছ কৰে মেইনলি ফলোয়িং এই মেটা ইথিক্সৰ জৰিয়তে কিছুমান আমি এইবোৰ বস্তু কুৱেশ্যন ওলাব পাৰোঁ। ইমানখিনি পঢ়াৰ পিছতো আমি কি পাইছোঁ মেটাফিজিক্সৰ কিবা ধুনীয়া এটা লাইন যেনেকা যিটো মনত ৰাখিব পাৰা তেনেকা কিবা লাইন এটা পাইছে নেকি? নাই ন। So because what this is a lengthy chapter and also someone is due to this what is their origin or how do we learn about his moral views, then if there are any, what do exactly people mean when they use the words like good, like good or right, কোনটো সত্য আৰু কোনটো শুদ্ধ এইখিনি চিন্তা নকৰাকে what is their source and foundation, are some things morally right or wrong, is it is all people in all terms, so are those morally instead vary from person to person, context is continued or cultures, continued or culture, so right or wrong for all people এইটো গোটেই সময়ৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এই বস্তুটো ৰাইট অথবা ৰং হ'ব পাৰে। all people or does morally instead vary from person to person, এইটো আকৌ এইটো পাৰ্চন ভেদেও বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিছুমানৰ ভেলু তাৰ পাৰ্চন ভেদেও বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ছাপোজ এজনৰ ওচৰত বেছি থাকিলে আৰু এজনৰ ওচৰত it may little. So that means what we got there are 4 reasons and these 4 reasons are also supporting the branches in metaethics. যিবিলাক কুৱেশ্যন এতিয়া ব্ৰাঞ্চেছ অফ মেটাইথিক্সৰ মাজত মেইনলি কি আছে? সব মেটাইথিকেল থিয়ৰিজ কেন বি ব্ৰডলি কেটাগৰাইজড ইনটু 2 ব্ৰাঞ্চেছ। মেইনলি মেটাইথিকেল থিয়ৰিজ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ওৱান হ'ল কি ইথিকেল কগনিটিজম এণ্ড টু হ'ল এণ্ড ইথিকেল হ'ল দুই নম্বৰটো হ'ল নন কগনিটিজম। So in ethical cognitism, critical sentences can express beliefs express beliefs which are true bearers and therefore they can be regarded as true or false. এতিয়া আমি এইটো যি ওলাইছে এইটোক আমি শুদ্ধ ক'ব পাৰোঁ, নন কগনিটিজমৰ মতে শুদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু অশুদ্ধ হ'ব পাৰে। কিন্তু ইন cognitism, ethical sentences can express beliefs which are truth bearers and therefore they can এইটো ইথিকেল কগনিটিজমৰ ক্ষেত্ৰতো যি ইথিকেল নিয়ম চৰ্চা আছে এইখিনিৰ মাজত যদি আমি পাছ কৰিবলৈ দিওঁ তেনেহ'লে এইটো নন কগনিটিজমতে থাকি যাব। বাট ইন ethical cognitism, ethical sentences can express beliefs. এইটোতে ethical sentences এইটো express কৰা হৈছে beliefsত আৰু which are true bearers and therefore they can be regarded as true bearers. So cognitism or ethical cognitism is
Non-ethical cognitism is more critical. Ethical cognitism is more better than non-cognitism theory. So এতিয়া আমি ব্ৰাঞ্চখিনি চাওঁ লগতে ইথিকেল কগনিটিজম আছে, মৰেল ৰিয়েলিজম আছে, তাৰপিছত মৰেল কনচিয়ান আছে, তাৰপিছত আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী, দেন ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী, এৰৰ থিয়ৰী, বহুতকেইটা থিয়ৰীও আছে যিবিলাক বহুতকেইটা থিয়ৰী অলছ' ৰিলেটেড। দেন ইথিকেল নন কগনিটিজম, দেন ইমোটিজম, দেন হাসি ডেভেলপমেণ্ট and ethical cognitism and Hasi and ethical non-cognitism and emotivism and Hasi realism. So these are the branches of the first time moral realism to some. Moral realism holds that the moral sentences with them the moral beliefs are regarded as a mind independent facts and world. So mind or independence are facts are world etu ulabo facts or logot ki related ba minds or logot ki related এইখিনি আমি কগনিটিজমৰ লগত ওলাব নোৱাৰো। সো কিছুমান বস্তু কগনিটিজম আৰু নন কগনিটিজমৰ ডিফাৰেন্স আছে। কগনিটিজমৰ আৰু নন কগনিটিজমৰ থিয়ৰী যিবোৰ হ'ল কগনিটিজম লেংগুৱেজৰ ডেছক্ৰিপশ্যন অৰ বিলিভছ অফ হাউ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ। ইয়াতে লেংগুৱেজৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ বিলিভ কৰিব পাৰে হোৱাট ৱৰ্ল্ড ইজ। দেন মৰেল ৰিয়েল ethical naturalism. Naturalism also. Ethical natural holds the poor and the killing someone is wrong hobo does not make killing wrong. এইবিলাক হ'ল এটা ফ্ৰেজৰ নিচিনা। এতিয়া killing someone wrong এইটো ethical cognitismৰ মাজত হ'ব। আকৌ এইটো আমি তেওঁৰ নিজৰে মানে এইটো ইথিকেল নেচাৰ কগনিটিজমত এইটো যোনটো মৰেলৰ প্লেজাৰ হেপিনেছ এটচেট্ৰা যিটো বস্তু ৰিয়েল হয় এইখিনি লৈহে আলোচনা হ'ব মেইনলি। আৰু হোৱাট বয়েলছ এট 100 degrees এজ এন এক্সাম্পল কগনিটিজম লেংগুৱেজ এনেকুৱা হ'ব পেৰিছ ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফ্ৰান্স, লণ্ডন ইজ দ্য কেপিটেল অফ আমেৰিকা এনেকুৱা। তাৰপিছত নট মেনশ্যন নাই যাৰ তাৰ হ'ব কি আউচ, দেন বুচি, then hurray, then shut the door, etc. So these are the non-cognitive language or difference. And cognitism language in Assamese, in case of Assamese, say descriptions or beliefs of half the world is, then truth apt. তাৰপিছত নন ট্ৰুথ এপ্ট হ'ল কি নন কগনিটিজম এণ্ড ট্ৰুথ এপ্ট হ'ল ইথিকেল কগনিটিজম। চ' এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যিবোৰৰ লজিকত কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে আৰু যিবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে আমি সত্য মিথ্যা নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ অথচ ন'টিছ কৰিব পাৰোঁ হাউ দ্য এক্সাম্পল ইজ দ্য ৰাইট কলম এইটো যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ। চ' এই বস্তুখিনিৰ লগতেও এতিয়া যি ৰাইট কলম হওক বা নট, যেতিয়া সকলোৱে বয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিব ফুটবল মেচত দেট ইট ইজ নট লাইক বয় ইট ইজ ট্ৰু অৰ লেন্স, দেন এইটো এটা ডিমেৰিটছ হ'ব। আৰু ফৰ এক্সাম্পল এইটোত নহ'ব বিকজ it's just an expression of emotional feelings. It is a emotional feelings only. So shut the door, it is not shut the door, it is relational of giving in feelings. So it is not like that shut the door or anything. So moral realism আৰু ইথিকেল ৰিয়েলিজমৰ মাজত এইখিনি ইথিকেল ৰিয়েলিজম নিয়ৰ ৰিয়েলিজমৰ মাজত আকৌ কি আছিলে
moral হল subjective, iti moral realism, moral ইথিকেল ৰিয়েলিজমত নেচাৰেলিজমত আকৌ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ আৰু নেচাৰেল পাৰচেপশ্যনৰ ওপৰতে জৰিয়তে এইটো এইখিনি ছাৰক আমি ক্লাছত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ন তেতিয়াহে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টখিনি আমি ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ চ' এতিয়া ব্ৰাঞ্চটো যেতিয়া আহি গ'ল ন ব্ৰাঞ্চত বহুত কেইটা পাৰ্ট আছে যেনেকা মৰেল ৰিয়েলিজম ফান ৰিয়েলিজম তাৰপিছত এই ছাবজেক্টিভ ৰিয়েলিজম আৰু ৰিলেটিভিটিজম এই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি আমি ছেপাৰেটলি আলোচনা কৰিছিলোঁ উইথ এক্সাম্পলছ চ' ইথিকেল নেচাৰেলিজমত মৰেল পাৰচেপশ্যনছ আৰ নেচাৰেল পাৰচেপশ্যন মেইনলি ইয়াতে কি হ'ল নেচাৰেল ইথিকেলিজম হয় নেচাৰেল ইথিকেলিজমেই নহয় চ' ইয়াৰ পৰা নেচাৰেল অথৰিজম নেচাৰেল অথৰিজমৰ যে ইথিকেলিজম হোল্ডছ দেট দেয়াৰ আৰ অবজেক্টিভ এণ্ড নেচাৰেল মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় আৰু এই অবজেক্টিভছ এণ্ড মৰেল প্ৰপাৰ্টিজৰ লগত যে ইথিকেল নেচাৰেলিজম সেইটোৰো নন ইথিকেল নেচাৰেলিজমকে কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হয় চ' ইথিকেল হ'ল ছাপ'জ ৰং চুৰি কৰা ৰবাৰী ইজ ৰং এইটো বস্তু আমি উৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ আইডল যে মৰেল ছাবজেক্টিভিজম আইডলতো তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু মৰেল ছাবজেক্টিভিজম হোল্ডছ দেট দেয়াৰ আৰ ন' অবজেক্টিভছ মৰেল properties and it is therefore is a form moral subjectivism generally কোনো observes moral properties বুলি নাই আৰু it is therefore a form of moral anti-realism এইটো হয় কি moral যি সাবজেক্টিভিজমৰ লগত ৰিলেশ্যন যি মৰেল সাবজেক্টিভিজমৰ লগত যি কগনিটিভিজমৰ যি সম্পৰ্ক আছিলে এইখিনি যদি যথেষ্ট হৈ যায় দেন ইয়াৰ পৰা আমি তাৰ ডিছএগ্ৰিমেণ্ট তাৰপিছত এগ্ৰিমেণ্ট এইখিনি গোটেই আমি ওলাব পাৰিম তো চ' ইট ইজ এ চিমিলাৰ টাইপ ছেইং দেট আই ডোণ্ট লাইক দ্য ইথেমল দেট মিনছ হোৱাট ইন ইথিকেল এইটোতে আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে অপিনিয়নৰ মাজত ইভেন দো ইট চিমছ দেট দ্য ষ্টেটমেণ্ট কুড নট বি ট্ৰু এইটো ষ্টেটমেণ্ট সত্য হওক বা মিথ্যা হওক এইটো আমি চাব নালাগে জাষ্ট অনলি উই কেন চে দেট ইট ইজ এ মৰি নন ইথিকেল নন নেচাৰেলিজমত আকৌ কিছুমান এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিলে জি মৰিৰ মতে আছিলে মেইন কণ্টেণ্ডাৰ হওক বা নন নেচাৰেলিজম হওক এইখিনি মোৰ প্ৰপাৰ্টিজ ডু নট এক্সিষ্ট ইন দ্য আউটছাইড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এতিয়া মৰিৰ মতে এইটো মতবাদৰ বাহিৰত কোনো একোৱেই এক্সিষ্টেলিজম কৰি নাযায় চ' দেট মিনছ নন নেচাৰেলিষ্ট বিলিভ দেট উই কেন ন' দ্য presence of we can know the presence of যেতিয়া আমি এইটো we can know the presence of moral perseverance so initially with the help of moral natural properties More believes that এইটো More believe কৰিছিলে যে moral properties যিবিলাক আছে এইবিলাক fundamentally simple হয় সৰল হয় আৰু তেখেতে ক্ৰিটিচাইজো কৰিছিলে যে the view of the কৰিছিলে যে the view of the J.M. More যে more objects that view moral properties are natural properties যিবিলাক moral properties আছে এইবোৰ natural properties Haru More believes that the moral properties are fundamentally simple but he criticized that identifying moral properties এইটো হ'ল কি এটা বেলেগ বস্তু না মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ লগত এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় হোৱাৰ পিছতো গোটেই বস্তুখিনি মৰেলৰ জৰিয়তে চলি আছে চ' ইয়াতে এতিয়া আমি আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰিটো চাওঁ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰি দ্য আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰি এফেক্টছ এন
an account which the ideal observer theory offers an account of the ideal observer theory তাতে এটা মানে account বিচাৰি উলিয়ায় যোনটো কি হয় ideal of theory যোনটো ideal of theory a person who makes moral judgment without being influenced by the sort of contaminating vices and prejudices this so এইখিনিৰ কাৰণে the observer আমি ক'ব পাৰো the observer is a good the observer is a good person and a person who makes moral judgments without being influenced by the sort of contaminating bias and prejudices without aging so observer theory majoto divine command theory ba error theory logot ase but observer theory majot is perfectly to rational hoy and encyclopedia and equation so Richard B. Bandit এজন ফিলসফাৰ হয় লজিচিয়ান তৰ্কবিদ হয় তেওঁ এইটো ভিউ দিছিলে যে believes that the qualification to know every ethically relevant the qualification to know every ethical theory is what a qualification to know every ethically relevant facts not relevant so এইটোৰ জৰিয়তে আমি যোনটো আইডিয়াল অবজাৰভাৰ হয় আইডিয়াল অবজাৰভাৰে ক'ব লাগিব যে তাতে এজন মাল্টিমিডিয়েট লাগিব এইটো সো কিছুমান বস্তুত তেনেকা আইডিয়াল অবজাৰভাৰ পাৰফেক্টলি নেশ্যনেল ইম্পাৰ্চনিয়েল এণ্ড মাৰ্জিনেলাইজড হ'ব পাৰে বাট অকুপেশ্যন যেটো ৰিচাৰ্ড বি বান্ডিট তাৰপিছত believes that the qualification of the known every ethically যেটো নৈতিকতাৰ দিশৰ যিবিলাক গুণ ভাল বা বেয়া এইবোৰ আছে সেইটো আমি নৈতিকভাৱে যদি শুদ্ধ হয় তেনেহলে আমি এইটো মেন্টালি একসেপ্ট কৰি লওঁ বাট যদি এইটো অশুদ্ধ হয় তেনেহলে আমি এইটো জেনাৰেলি একসেপ্ট নকৰো so in these কিছুমান moral subject mythical moral তাৰপিছত ethical non cognitive egotism আছিল এই গুটেইখিনি আমি ইয়াতে একেলগতে পাই গৈছো ওকে দেন এতিয়া আমি চাওঁ the ideal of logic is কি আছিল ideal observer theory to offer an account to truth or falsity গুটেইখিনি truth আৰু falsity ওপৰতে ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে so divine command theory কি আছিল এটো morally dependent upon god directly divine morally dependent upon it to god Aru, according to this theory, moral facts are determined by the divine command theorist. It directly করা হয়েছে কোনটো দি divine command theory দি আৰু next হল কি error theory যে আছে কেইটামান ন So, error theory holds a view that ethical statements all critical ethical statements are the propositions, but that all ethical propositions are not correct. So, the truth apt belief or belief that can be classified either as truth or false. Beliefs into এইটো হয় আমি তাক সত্য বুলি ভাবিব পাৰো or মিথ্যা দুটা আমি একেলগতে ভাবিব নোৱাৰো if we thought that it's truth then it will be the systems will be gone that way and if we thought it's false then we will directly ignore and we can say that we have 30% risk So there is always এইবোৰৰ বস্তুৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান moral realism আৰু critical realism এইবিলাক বুজাই দিব পাৰো but not all other you cannot so ethical non cognitive emotism যেটো হয় এটো হল কি logical
Ethical non-cognitism consists of non-declarative speech act, which means that moral claims can explain without their psychological non-cognitism also state that psychological non-cognitism মতো same states to ওলাইছে তাৰপিছত error theory তো ইমোটিজম মতো যে আইআরএ ক্লেইমস কৰিছিলে যে moral judgment have no factual meanings moral utterance or statements are not proposition moral বিলাক কি হয় এটো directly not proposition only some points of views it is non-cognitism and we can divide it into two one is cognitism and non-cognitism suppose ethical and non-ethical cognitism consists of ethical exists their truth or falsity values so এইটোতে example যেটো আছে যে these were 121 so এইটোতে 121 হৈছে then that means what morally যদি আমি এটাক divide কৰিব acceptable কৰিব যাও then the whatever we accept it must be কি কৰিব লাগিব moral statement to accept moral statement to ভাল হ'ব লাগিব and the ethical and non-ethical consists into two declarative speech to speech as an hurre hurre to ki hobo non-cognitism theory এটা example hobo আকৌ যেটো so খাসি রিয়েলিজম আছে কিছুমান বস্তু যেনেকা খাসি রিয়েলিজমত কি আছে এটো খাসি রিয়েলিজম is a meta ethical views that claim that ethical utterance are the projection of emotional ethical utterance is flowing IR says the two ethical and equances and express the two hobo এইটোৰ জৰিয়তে আমি এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো morally ওটাটা morally যিবোৰ জাজমেন্ট হ'ব এইবোৰ কমপ্লিটলি কি হ'ব moral subjective আইডিয়া এনেকা হ'ব লাগিব আর যদি নন মৰেলত কৰিব বিচাৰো তেনেহলে আমি তাত কিছুমান সেন্টেন্স আছে তেনেকা যিবিলাক নাইদাৰ it is in subordinate way so according to metaethics are two types one is one is ethical cognitism and another is ethical non-cognitism so in ethical cognitism there are six and in ethical cognitism there are এতিয়া metaethics এর দুটা ভাগ এটা হল ethical non ethical আকু non ethical ভাগ হল তিনিটা moral realism moral exemption and moral spice so divine command theory বা error theory যেনেকা পুরা ফাইনালি এটা এস্টাবলিশ হয়ে গেছে ল সেম তেনেকা আমি এইটো চ্যাপ্টারতো তেনেকা ফার্স্ট ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট থার্ড ইউনিট এনেকা আমি তাক এটা যিবিলাক কোনোবাই এই ল'ব পাৰে তেনেকা এইটো সাবজেক্টিভ আইডিয়াল হিসাবত or ideal observer theory তেনেকা এইটো কাউন্ট so ethical aku mathematics are two types one is ethical and another is non ethical aku another is moral to the same moral yote aku
এৰৰটিৰ এইটো ইথিকেল নন নেচাৰেলিজমত আকৌ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী তাৰপিছত ডিভাইন কভাৰ্ট থিয়ৰী এইটো আকৌ ইথিকেল নন কগনিটিজমত চাওক ইমোটিভিজম এণ্ড ফাৰ্চি ৰিয়েলিজম তাৰপিছত কোৱাৰা ৰিয়েলিজম চ' ইয়াতে অল টুগেদাৰ হ'ল 3 and 6 9 13 types of there are 13 types of cognitism and neo-cognitism. 4, 4, 4. So fundamentally ইয়াতে principles যিবোৰ আছে এইবোৰৰ এইবোৰৰ ওপৰতে mainly universal prescriptivism also a metaphysical view that holds the ethical sentence work as prescription or India is either ethicism. So এইটো হ'ল ethical statements-ৰ জৰিয়তে আমি believe কৰিব পাৰোঁ যে they are actually featured claims and they are not also So এই চেপ্টাৰটোৰ লগতে যদি আমি কিছুমান এক্সট্ৰা জ্ঞান ল'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি নেক্সট যোনটো চেপ্টাৰ আছে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিছুমান বুকছ আছে এইবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ তথাপি তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিয় আপোনালোকে এইটো চেপ্টাৰত অলপ যদি confused type যেনেকা ethical or cognitism কেইবা টাইপস আছে আপুনি ফাৰ্ষ্টতে এনেই ডাইৰেক্টলি ethical cognitism versus non ethical cognitism এইখিনি আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো ওলাই যদি চাই লয় এবাৰ তেতিয়া নেক্সটৰ খিনি অলপ ক্লিয়াৰকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব so because কিছুমান আছে ethical cognitismত যিবোৰ বস্তু যেনেকা এই notice তাৰপিছত বুক যেনেকা it is just an expression emotional হৈ পেলাই কিবা আমি কো ওয়াও এনেকা ওয়াও বা কিবা এই বস্তুবোৰ যেনেকা এইবোৰ হ'ল নন কগনিটিভ বাট যিবোৰ বস্তু যেনেকা এটা ডাইৰেক্টলি নলেজ দিয়া কিবা বস্তু হয় that suppose ইয়াৰ পৰা যদি আমি রাইটে যাও তেনেহলে বেলেগ লোকেশন দিম আৰু যদি লেফটত যাও তেনেহলে বেলেগ লোকেশন সেম এই বস্তুটো যদি আমি ব্ৰেইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি আছো দেন why we cannot do it again so this moral realism or ethical naturalism and ethical naturalism এই গোটেই বস্তুখিনি অলপ ডিফাৰেন্স হয় এটা হল কগনিটিজমৰ আন্ডাৰত আৰু এটা হল নন কগনিটিজমৰ আন্ডাৰত সো দ্যাটস ওয়াই ইয়াতে কিছুমান ডিফাৰেন্স আছে এন্ড এইটো ব্ৰাঞ্চৰ মাজত মেইনলি ইউনিভাৰ্সাল যেটো প্ৰেসক্ৰিপটিভিজম এইটো আছে এইটো হল কি মেটা ইথিক্যাল ভিউ এটা হল ইউনিভাৰ্সাল মেটা ইথিক্যাল ভিউ So universal metaphysical view junto ethical sentences ase eikini completely rakhibo pare to such as kisuman bostu b claims that suicide is morally wrong etia non cognitism ot kobo pare konobai je eitu wrong hoy ase aru tar pisot categorized into two branches that ethical cognitism and ethical non cognitism. So in ethical cognitism, ethical sentences can express beliefs which are true and beliefs which are তো যদি আমি এটোৰ লগত ethical cognitismৰ লগত non cognitismৰ লগত কন্ট্ৰাস্ট কৰিব যাওঁ দেন তাতে আমি কিছুমান ডিফাৰেন্স পাই যাওঁ ডিফাৰেন্সটোৰ মাজত যেনেকা এইটো আমি নোটিস কৰিব পাৰো how the examples in the right column are not the
examples of the late notice the এতিয়া এক্সাম্পলছ বিলাকৰ ৰাইট কলমৰ জৰিয়তে যদি আমি কাইণ্ডছ অফ থিংছ এইটো ট্ৰু নে ফলছ সেইটো ওলাওঁ তেতিয়াহে গৈ আমি আকৌ ট্ৰু যদি হয় তেনেহ'লে তুমি এপ্লাই ইউ কেন ডু ইট এজ এণ্ড এপ্লাই ইট but in a non-cognitism in contrast to the crucial precision the it contrast to all এইটো এটা দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সৰ মাজত so ethical sentences can express beliefs which are true barriers and therefore their নন কগনিটিজমৰ লগতে কগনিটিজমৰ মাজত যদিও ডিফাৰেন্স হয় দেন দুটাই কি হয় সাম order type দিয়া বস্তু or some expression type and expression comes from higher knowledge in logic knowledge and expressions are very closely related in philosophy so ethical cognitism or moral realism ethical naturalism ethical and moral subjective etu is ideal aku ideal observer theory to etu Khashi realism is an meta ethical view Khashi to etu eta meta ethical view hoy and claim that ethical utterance are not projection of natural ethical projection of profession view of projection and that so this view is defined by Simon এইটো কাৰণে Simon Blackburn তেওঁহে এইটো লাইক ডেফিনেশ্যন দিছিলে দেটছ এই থিয়ৰিটি তেওঁৰ নামত হৈ গৈছে The universal this is how IRA argue করেছিলে যে ethical statements is not related to the individuals but all individuals are the depending on the whatever the doctors or the they are depending on what some kind of relief or not relief so error theory means what Error theory holds a view that ethical statements can be proposed when they are commonly hold the claim that morality and moral obligations ultimately depend on the rules. On the roads. This theory has been defended by the Thomas Aquinas and Robert Adams and Philip Quinn. So এই বস্তুবোৰৰ এই লজিক ফিলচফাৰৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি ethical non-cognitism mainly don't express a belief এইটো হয় জাস্ট মানে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ এটা বিলিফ মানে বিশ্বাস সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো ট্ৰু অৰ ফলছ বুলি আমি ৰিগাৰ্ড কৰিব পাৰোঁ so according to the non-cognitist true people's non-cognitivismৰ ক্লেইমছৰ কাৰণে যদি এইটো আমি ক্লেইমছ কৰিব পাৰোঁ the presence of the ethical moral statements of যেনে murder is wrong যে মাৰ্ডাৰ কৰিব নাপায় কাৰণে আমি মাৰ্ডাৰ ইজ ৰং এইটো দি আমি কগনিটিজমত ক'ব পাৰোঁ বাট নন কগনিট ৰং ক'ব পাৰোঁ বাট নন কগনিটিজমত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ উই হেভ এ ইউজ টু ছাপ'জ হোৱা অৰ হু কি হ'ল দেন হোৱাট হেপেন্স ছাডেনলি হোৱাট হেপেন্স চ' ইন দিছ ৱে নন কগনিটিজমত আমি ছাডেনলি এইটো ক'ব পাৰোঁ দেন হোৱাট এ গ্ৰেট বাট দিজ আৰ নট ইন ইমান হেৰি নিগেটিভ বুলি নহয় চ' ইম'টিভিজমত ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ বোক
এণ্ড হুৰৰে এইবিলাক হুৰৰে বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি অৰ গ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' মাৰ্ক ডিমক এণ্ড এণ্টি অফিচাৰ্ছ তেওঁলোকে এইবিলাক ইথিক্সৰ এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছিলে আৰু AJIR-ৰ claims কৰিছিলে that moral statements have no mutual current state কৰিছিলে যে এইটো which নহয় so it cannot be true or false তেওঁলোকৰ নন কগনিটিজমৰ মতে is what it cannot be true or false so ethical and non cognitism consists of non declarative species ethical both are what non cognitive beliefs and problems process. So ethical non-cognitism consists of non-declarative speech act, which means that moral claims can exist without their truth. যিটো moral exists can truth without their truth, and the truth is সত্যটোই হ'ব নীতি বিজ্ঞানৰ মেইন উদ্দেশ্য। তো কিছুমান নীতি আছে যিবোৰ আমি ভুল কৰিব পাৰোঁ বা যেনেকা বাস্তৱত যিটো আমি সত্য বুলিও এইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বাট নীতিগতভাৱে এইটো সত্য হয় বাট একচুৱেলি গৈ এইটোৰ প্ৰভাৱটো বেয়াকৈ পৰি আছে চব তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু যেনেকা কগনিটিজমত পৰি যায় যিটো ৰং আমি এইটো ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিম যে এইটো ৰং দিছ ইজ ৰং হোৱাট মাৰ্ডাৰ ইজ ৰং এজ এন এক্সাম্পল মাৰ্ডাৰ ইজ ৰং দেট মিনছ হোৱাট দিছ ইজ এ কগনিটিজম কগনিটিজম হয় এইটো ইথিকেল কগনিটিজম বাট নন কগনিটিজমত ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰিম যে ডোন্ট কিল যিটো এক্সাম্পল অফ ইথিকেল নন কগনিটিজম এইটো মানে নন ডিক্লেয়াৰেটিভ স্পীচ এক্ট হ'ব লাগিব নন ডিক্লেয়াৰেটিভ স্পীচ হ'ব লাগিব এইটো লাইক এজ ডোন্ট কিল এনেকুৱা হ'ব লাগিব মাৰ্ডাৰ ইজ ৰং তাতে ক'ব পাৰোঁ কিন্তু নন ডিক্লেয়াৰেটিভ এইটোত আমি নন ডিক্লেয়াৰেটিভ চেণ্টেন্সত ক'ব স্পীচত ক'ব লাগিব দেট ডোন্ট কিল চ' ডিফাৰেঞ্চ টু ডোন্ট কিল হেজ ন ট্ৰু ভেলু এইটোৰ একচুৱেলি কি হয় ন ট্ৰু ভেলু এইটোৰ কোনো ভেলু নাই ডোন্ট কিল বস্তুটো এণ্ড মাৰ্ডাৰ ইজ ৰং এই দুটা বস্তুৰ মাজত ডোন্ট কিল দেট মিনছ হোৱাট চামন ইজ গোয়িং টু কিল কোনোবা এজনে কিবা কৰিব চ' এইটোৰ কোনো ভেলু নাই দিছ ভেলুলেছ চ' দেট মিনছ হোৱাট দিছ ইজ এ নন কগনিটিজম এইটো ইথিকেল নন কগনিটিজম হয় দেট মিনছ হোৱাট psychological non-activist states that our moral sentences are not based on beliefs যিবিলাক সাইকোলজিক্যাল যিবিলাক ৰাইটাৰ্ছ অৰ ফিলচফাৰ্ছ দে হেভ তেওঁলোকেহে কৈছিলে এইটো যে এইটো মৰেল চেণ্টেন্সেছ আৰ নট বেছড অন হোৱাট বিলিভছ এইটো কোনো সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি নহয় দেটছ ৱাই এইটো ডোন্ট কিল বুলি কোৱাতে এইটো আমি নিজে ভাবিব পাৰোঁ ডোন্ট কিল দেট মিনছ হোৱাট সামান ইজ গোয়িং টু কিল এণ্ড উই আৰ আমি এইটোত তাক বাধা দি আছোঁ যেন ডোন্ট কিল চ' কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা বিশেষকৈ মানে নন ডিক্লেৰেটিভ স্পীচ এক্টত হ'ব লাগিব এইটো নন ইথিকেল নন কগনিটিজম এইটো AJIR-এও এইটো ইমোটিভিজমত তেওঁ এইটো AJIR যোন আছিলে তেওঁ এইটো মৰেল আৰ্টাৰেঞ্চ বা ষ্টেটমেণ্টছ এইটো প্ৰপজিশ্যন বুলি কৈছে দেট ইজ ৱাই মৰেল আৰ্টাৰেঞ্চ কেন নট বি ক্লাছিফাইড এজ ট্ৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ কৈছিলে তেওঁ এইখিনিক মৰেল আৰ্টাৰেঞ্চ বুলি কৈছিলে আৰু এইখিনি তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সত্য আৰু মিথ্যা বুলি ক'ব কোনো অধিকাৰ নাই হি ষ্টেটছ দেট দ্য ইমোটিভ থিয়ৰী অফ ইথিক্স সেইটো কাৰণে তেওঁ এইটো কৈছে যে দিছ ইথিকেল নন কগনিটিজমৰ পিছত হৈছে এইটো ইথিকেল থিয়ৰিজ অফ ইথিক্স হয় চ' দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এন ইথিকেল চিম্বল এইটো হ'ল কি প্ৰপজিশ্যনছ So error theory holds a view that ethical statements can be propositions, but that all ethical propositions are false. Gootei ethical propositions are ki hoy false hoy, and it means that we are generally in error when we make any moral statement. So a prominent proponent of error theory was J.L. Mackie, and he advocates that our moral utterance are expressions আমি যিবিলাক মৰেলি যি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ বা যি থিয়ৰিজবিলাক ইথিকেল কগনিটিজমৰ থিয়ৰিজবিলাকক যি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি এডভোকেট কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি যে
যি মৰেল আটাৰেঞ্চৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে এইখিনি আমি ডাইৰেক্টলি ট্ৰু ভেলু নাই চ' ইয়াতে কি আছে এৰৰ থিয়ৰিটোত আমি পাইছোঁ ট্ৰুথ এপ্ট বিলিভ এইটো আইদাৰ ট্ৰু অৰ ফলছ হ'ব ইন ট্ৰু এপ্ট বিলিভ বিকজ ট্ৰু এপ্ট বিলিভ উইল বি আইদাৰ ট্ৰুথ অৰ ফলছ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে চ' ডেট মিনছ হোৱাট ইমটিজমে হওক এৰৰ থিয়ৰি হওক বা নন কগনিটিজমৰ মানে বস্তুখিনি তেওঁলোকে ফিলচফাৰসকলে এইটো বস্তুৰ যিবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা মৰেল এইখিনি জাষ্ট অলপহে ডিফাৰেঞ্চেছ দিয়া আছে অৰ গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ ইথিকেল কগনিটিজমৰ লগত যি ইথিকেল নেচাৰেলিজম এইখিনিৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ আছে ছাপ'জ এইটো ব্ৰাঞ্চ যদি হয় এইটো মেটা ইথিক্সৰ এটেম্পট হ'ল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এইটো যিবিলাক নলেজ হয় এইখিনি আমি বুজিবৰ কাৰণে প্লেট'য়েও এইখিনি আলোচনা কৰিছিলে যে নেচাৰ এণ্ড মিনিং অফ আৱাৰ মৰেল মাষ্ট বি বুদ্ধ ডেট মিনছ হোৱাট মেটাফিজিক্স ইজ এন এনকুৱাৰী হয় ইনটু নেচাৰ এণ্ড মিনিঙত এইটো এটা ইনকুৱাৰী হয় যে হোৱাট ইজ ইনকুৱাৰী টু হোৱাট ইজ ট্ৰুথ অৰ হোৱাট ইজ ইন আৱাৰ কোনটো নেচাৰেল ট্ৰুথ হয় অৰ কোনটো নেচাৰেল ট্ৰুথ নহয় এইখিনি চ' মৰেল ছাবজেক্টিভ ইয়াতে মৰেল ছাবজেক্টিভ ইজ টোটেলি আইডিয়েল মৰেল ছাবজেক্ট ইজ টোটেলি আইডিয়েল তাতে কোনো So metaethics was coined into 20th century, the basic philosophical concern regarding the status of foundations of moral language. মুঠতে 20th century তে এইটো foundation of moral language তেতিয়াহে উঠিছিলে and Nietzschean ethics grounding of virtues and happiness in the So metaethics deals with the following directly আমি এটা ক'ব পাৰোঁ metaethics কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আলোচনা কৰে যিবোৰ হ'ল কি আৰ দেয়াৰ মৰেল ফেক্টছ তাতে কিবা নৈতিকতা আছে নেকি আৰ দেয়াৰ আৰ মৰেল ফেক্টছ হোৱাট ইজ দেয়াৰ অৰিজিনছ এণ্ড হাউ ডু এণ্ড ইফ দেয়াৰ আৰ মৰেল ফেক্টছ দেন হোৱাট ইজ দেয়াৰ অৰিজিন যদি তাতে মৰেল ফেক্টছ আছে তেনেহ'লে এইটোৰ অৰিজিনটো কি তাৰপিছত আকৌ ইফ এই কুৱেশ্যনখিনি তেওঁলোকে ডিল কৰিছিলে এণ্ড হোৱাট দ্য একজেক্টলি পিপুল মিন হুৱেন দে ইউজ দ্য ৱাৰ্ডছ লাইক গুড অৰ ৰাইট যেতিয়া তেওঁলোকে পিপুল যেতিয়া গুড ৱাৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰে ৰাইট অৰ গুড হোৱাট ইজ দ্য একজেক্ট মিনিং অফ দ্য ৱাৰ্ড এই মিনিংটোৰ কি হয় ডাইৰেক্টলি একজেক্টটো চ' আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ এজ এন মৰেল ছাবজেক্টিভিটি আইডিয়েল তাৰপিছত আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী এৰৰ থিয়ৰী ইথিকেল নন কগনিটিজম ইমটিজম খাচী ৰিয়েলিজম ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম এই গোটেই যিমান যে ব্ৰাঞ্চ অফ মেটাইটিক্স এই গোটেইখিনিৰে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন লৈ আলোচনা কৰে দেন হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন আৰ চাম থিংছ মৰেলি knowledge things then they use the words like good or bad chapter বিলাকত যে good and bad words use কৰিছে how they can be এইটোৰ পৰা separate the good টোৰ meaningটো কি যে directly আমি bedৰ পৰা এইটো separate কৰিব পাৰোঁ so the central question is the question of whether any moral claims are true এতিয়া ইয়াতে কিবা moral যি মানৱিক নৈতিকতাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তাৰ এনি মৰেলি ক্লেইম কৰিব পাৰেনে যে দিছ ইজ অনলি গুড নট বেড দিছ ইজ কাৰেক্ট দিছ ইজ হোৱাট এভাৰ ইজ ফাইন চ' দিছ কুৱেশ্যন ইজ পিপুলছ মৰেল এক্টিভিজন ইজ so there are some of the basic questions which are acknowledged in metaphysics এইবিলাকে কিছুমান বেসিক কুৱেশ্যন ইউজ কৰা হৈ আছিলে যিবোৰ জৰিয়তে আমি তাতে এই আলোচনা কৰিব পাৰোঁ or যেনেকা shut the door this is what non cognitism says shut the doors so in this way commanding
must be is a commenting question. So it's true or false. It's just an expression or emotional disapproval. Similarly when এইটো people start going at football যেতিয়া ফুটবল মেচৰ মাজত চিঞৰা ষ্টাৰ্ট কৰে দিছ ইজ হোৱাট হ'ব এইটো হ'ব নন নন কগনিটিজম এইটোহে হ'ব গৈ নন কগনিটিজম কিয় তাতে এইটো ডিফাৰেঞ্চটো অট'মেটিক আহি যায় চ' এইখিনিৰ যিবিলাক ব্ৰাঞ্চখিনি আছে এই ব্ৰাঞ্চখিনি আমি আকৌ নেক্সট ডে কালি গোটেইখিনি আকৌ ব্ৰাঞ্চখিনি আমি বহলাই অলপ দীঘলীয়াকৈ জাষ্ট আজি পইণ্টছখিনি আলোচনা কৰিছোঁ কালি আমি ব্ৰাঞ্চখিনি আকৌ আলোচনা কৰিম যিবোৰ ইথিকেল কগনিটিজম তাৰপিছত moral realism, then ethical naturalism, তাৰপিছত ethical non-naturalism, then moral subjectivism and ideal observer theory. So these are the main branches of metaethics. So we will discuss আমি এইটো কালি আকৌ আলোচনা কৰিম যে what are the definitions of these points যেনে ইথিকেল নন কগনিটিজমৰ জৰিয়তে আমি কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইমোটিভিজমৰ জৰিয়তে আমি কিমান কভাৰ কৰিব পাৰোঁ দেন হোৱাই উই হেভ এপ্লাইড ইট এৰৰ থিয়ৰী তাৰপিছত divine drafting theory what do you mean by the divine drafting theory then what is Hasi realism বাস্তৱবাদী হয় এইটো হাসি ৰিয়েলিজম ইজ এ মেটা ইথিকেল ভিউ চ' এইখিনি আকৌ তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম এইটো চ' ইয়াতে মুঠতে মেটা ইথিক্স ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ইথিক্স হয় আৰু এনকুৱাৰী হয় এইটো চ' ইথিকেল টাৰ্মছ এণ্ড মৰেল ফাউণ্ডেশ্যনছ ইট ইজ ব্ৰডলি foundation for normative or applied ethics then আকৌ